treating vomiting. And what does the prokinetic mean? These are the drugs which help in the propulsive forward movement of the gastrointestinal tract. Now, emesis, that is vomiting. Vomiting is caused by the stimulation of the vomiting center that is present in the medulla oblongata. Now, various pathways can elicit vomiting. The chemoreceptor trigger zone that is present in the area postrema of medulla oblongata and nucleus tractus solitarius again in the medulla oblongata. These are the most important relay areas for the afferent impulses coming from the gastrointestinal tract, throat and other viscera. And from these centers, the impulses travels to the vomiting center causing vomiting. Chemoreceptor trigger zone is also accessible to the blood-borne drugs, to the hormones, mediators, toxins. Why? Because it is unprotected by the blood-brain barrier. Unlike nucleus of tractus solitarius, which is protected by blood-brain barrier. Now, these are semantic pathways by which the vomiting occurs. These are medulla oblongata. These are vomiting center. Is the nucleus of tractus solitarius, and these are area postrema containing chemoreceptor trigger zone. Now, nucleus of tractus solitarius, they have got different receptors. 5-HT3, D2, dopamine D2 receptor, anticholinergic muscarinic receptor, H1 histamine receptor, neurokinin 1 receptor, on which substance P act. These are the different receptors present on the nucleus tractus solitarius, and on the area postrema, neurokinin 1 receptor, dopamine D2, serotonin 5-HT3, opioid mu, and cannabinoid CB1 receptors. These are present in the area postrema. Now, the drugs, by acting on these receptors, they cause anti-emetic, they have possess anti-emetic property. Now, what happens when, due to any cause causing gastrointestinal irritation, or the chemotherapy, or the radiation, infection and drug, what does they are causing? They are causing inflammation of the gastrointestinal mucosa. There is release of the serotonin from the enterochromatin cells of the gastric mucosa, of the intestinal mucosa. Now, this serotonin, by acting on the 5-HT3 receptor, serotonin receptor of the primary afferent neuron of the enteric nervous system, what does it cause? Via traversing through the vagal nerve, they reach the nucleus tractus solitarius and the area postrema, causing activation of vomiting center, causing vomiting. Is one of the pathway. Huge amount of serotonin is released from the enteral mucosa. Some of them may spill into the circulation, and they may directly stimulate area postrema because it is affected, it is stimulated by the blood-borne mediators also. Now again, the basically vestibular apparatus in the inner ear, they possess muscarinic and histamine H1 receptor. Now, when the body is disbalanced, now these receptors are activated, the afferent impulses travel through the cerebellum, and they directly stimulate vomiting center. Again, any unpleasant smell, pain, unpleasant sight, psychogenic stimuli, they can directly stimulate the higher center, which can again stimulate vomiting center directly. Now, in the emetic response, the fundus and the body of the stomach, esophageal sphincter and the esophagus, they relax. Glottis closes so that aspiration does not occur, while duodenum and the pyloric stomach contract in a retrograde manner. Again, the rhythmic contractions of the diaphragm and the abdominal muscles, they forces the gastric content into the mouth. Thus, the vomiting occurs. Conditions that inhibit gastric emptying
যে ড্রাগস গুলো বা যে মেকানিজম গ্যাস্ট্রিক এমটি কে স্লো করবে, that will promote vomiting. Now emetics are the drugs used to evoke vomiting. Now this needs to be induced only when an undesirable substance like poison is ingested, toponin, otherwise no. Powdered mustard suspension or strong salt solution may be used as a household remedy for emergency vomiting. Emetics include apomorphine, they directly act on the chemoreceptor trigger zone, or the ipecac-1ha act reflexly irritating the gastric mucosa, or they directly act on the chemoreceptor trigger zone. Apomorphine is a semi-synthetic derivative of morphine. They act as dopaminergic agonist on the chemoreceptor trigger zone. They are injected intramuscularly or subcutaneously and promptly induces vomiting within 5 minutes. Problem is respiratory and central nervous system depressant action. Apomorphine has a therapeutic effect in Parkinsonism also because of dopaminergic agonistic action, but not used due to side effects. Ipecac-1ha is another antiemetic, is obtained from the dried roots of Cephalis ipecac-1ha containing emetine and is used as syrup ipecac. Now it is less dependable. Unlike apomorphine, it takes 15 minutes or longer time to evoke vomiting, but is safer and is used as a household remedy. It acts by reflexly irritating gastric mucosa as well as through chemoreceptor trigger zone. Contraindication of emetics কোথায় use করব না? In case of corrosive acid or alkali poisoning, it should not be used because there is a risk of perforation of the intestine of the peptic perforation. The CNS stimulant drug poisoning, it should not be used because there is a risk of predisposition to seizure. Kerosene poisoning, it should not be used because of the risk of aspiration. In unconscious patient, it should not be used because again for aspiration. Morphine or phenothiazine poisoning, it should not be used because emetics does not act there. Now coming to the antiemetics, these are the drugs used to prevent vomiting. Now what are the drugs antiemetics available? Number one is anticholinergic, that include hyoscine and dicyclomine. Next is H1 antihistaminic, not all are there. Promethazine, diphenhydramine, dimenhydrinate, doxylamine, meclizine. Neuroleptics, that is dopamine D2 receptor blockers, chlorpromazine, it should be chlorpromazine, trifluopromazine, prochlorperazine. Prokinetic drugs, what are they? Metoclopramide, domperidone, cisapride, mosapride, etopride, levosulpiride and cinetapride. 5-HT3 antagonist, ondansetron, palonosetron, granisetron, ramosetron. NK1 receptor, neurokinin 1 receptor antagonist, that include aprepitant and fosaprepitant. Adjuvant antiemetics, that include dexamethasone, that is corticosteroids, benzodiazepines, dronabinol. Now coming to anticholinergics. Number one, hyoscine. Hyoscine is the most, there are different types of vomiting that occurs. Number one is motion sickness. What is motion sickness? Due to any type of motion, if the vestibular apparatus is disturbed, that elicit vomiting. Like কিছু মানুষ বেসিক্যালি বাসে গেলে বা কারে গেলে ভমিট করতে আরম্ভ করে, that is motion sickness. One is morning sickness. During early part of pregnancy, the pregnant mother feels nauseous, that is morning sickness. It can be, the vomiting can occur due to chemotherapy. Chemotherapy drugs are basically emetogenic. Some are highly emetogenic, some are moderately emetogenic. That can cause vomiting. Due to disease, any cause of disease, that can elicit vomiting, like gastroenteritis, like migraine. These are some of the diseases that can elicit vomiting. Certain drugs can cause vomiting, like many of the drugs cause vomiting because they irritate the gastric mucosa. So hyoscine is the most effective drug for motion sickness.
They have got brief duration of action. The problems are anticholinergic side effects that include sedation, dry mouth, and other anticholinergic side effects. They are suitable for short, brief journeys. Antiemetic action is exerted probably by blocking the conduction of nerve impulse across the cholinergic link in the pathway leading from vestibular apparatus. একটু আগে জানলাম কি vestibular apparatus এ H1 receptor থাকে আর muscarinic receptor থাকে. So it probably blocks the conduction of nerve impulse across a cholinergic link, being an anticholinergic drug, in the pathway leading from the vestibular apparatus. They have got poor efficacy in vomiting of other etiologies. They are helpful only in case of motion sickness. A transdermal patch of hyoscine is also available that is to be applied behind the pinna, and they act for around 3 days, producing only mild side effects. Now coming to the second drug, dicyclomine. Dicyclomine can be used for the prophylaxis of motion sickness and also for morning sickness. It has been cleared of teratogenic potential. H1 antihistaminics, some antihistaminics are antiemetics also. They are useful mainly in motion sickness because vestibular apparatus has got H1 receptor, and to a lesser extent in morning sickness, post-operative and some other forms of vomiting. Their antiemetic effect appears to be based on anticholinergic, antihistaminic, weak antidopaminergic and sedative properties. Now, promethazine, diphenhydramine, dimenhydrinate. These drugs afford protection from motion sickness for about 4 to 6 hours, but produce sedation and dryness of mouth because of anticholinergic side effects. Driving is not advisable when the patient is taking the drug. By their central anticholinergic action, they even block the extrapyramidal side effects of metoclopramide while supplementing its antiemetic action. Metoclopramide is an antiemetic drug, is a prokinetic drug which is commonly used for antiemetic property. Now, these drugs can cause extrapyramidal side effects. Now, when the drug is combined with H1 antihistaminic, they can block the extrapyramidal side effect of metoclopramide. Promethazine is a phenothiazine. They have got weak antidopaminergic action as well. Combination of these antihistaminics with other antiemetics can be used in chemotherapy-induced nausea vomiting. Promethazine thicolate is basically promoted as antiemetic. It is a salt of promethazine. Now, it does not appear to be significantly different from the normal promethazine hydrochloride. Doxylamine. Doxylamine basically it's a sedative H1 antihistaminic with prominent anticholinergic activity. It is mostly useful in case of morning sickness in combination with pyridoxine. American College of Obstetrician and Gynecologists have recommended a combination of doxylamine plus pyridoxine as a first line therapy for morning sickness, and it is FDA approved. Although the drug is not used in United Kingdom or many other countries. Oral absorption slow, half-life 10 hours, side effect, anticholinergic side effects are there, dry mouth, drowsiness, vertigo and abdominal upset. Coming to meclogine or meclizine, less sedative, less anticholinergic and longer acting. Protect against seasickness for nearly 24 hours. Cinnarizine. Cinnarizine is mostly used as an anti-vertigo drug. Now, it is an anti-vertigo drug having anti-motion sickness property. It probably acts by inhibiting calcium influx from endolymph into the vestibular sensory cells. Coming to motion sickness. Motion sickness is a common syndrome that occurs upon exposure to certain types of motion, and they occur because of the conflict between the vestibular, visual and other proprioceptive system. Nausea and vomiting is the hallmark of the symptom, but they can be preceded by dizziness, headache, malaise, stomach awareness, etc.
Now, antiemetics with anticholinergic, antihistaminic properties are the first line choice of drugs like hyoscine. Anti-dopaminergic and anti-serotonin drugs are less effective. কেন কি ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাসে কোনো ডোপামিন রিসেপ্টর নেই, কোনো সেরোটোনিন রিসেপ্টর নেই। All anti-motion sickness drugs are better when taken 0.5 to 1 hour before the journey. All the drugs used for motion sickness, they are used for preventive measure. They are not effective for the treatment. So they have to be used before commencing journey around 0.5 to 1 hour. Once sickness has started, it is difficult to control and higher dosage or the parenteral drug have to be used. The antihistaminics are suspected to have, in case of morning sickness, the antihistaminics are suspected to have teratogenic potential and they should not be used to control morning sickness unless it is unavoidable. Most cases of morning sickness can be managed by reassurance and dietary adjustment. If at all the drug has to be used, dicyclomine, promethazine, prochlorperazine, metoclopramide may be prescribed in low dose. And the first line drug for morning sickness is doxylamine with pyridoxine. Neuroleptics. They act by D2 receptor blocking action. The older neuroleptics, that is phenothiazines, haloperidol, they are potent antiemetics and sedative. They act by blocking D2 receptors in the chemoreceptor trigger zone, and thus they even antagonize apomorphine-induced vomiting because they are acting at chemoreceptor trigger zone. Many of them have additional antimuscarinic as well as H1 antihistaminic property. They are less effective in motion sickness and the vestibular pathway does not involve dopaminergic link. So motion sickness e kintu neuroleptics e kono role nahi because of lack of dopaminergic blocking property. Now spectrum of antiemetic action of neuroleptics. Neuroleptics kon cause of vomiting use kora jay. Drug induced and post operative nausea and vomiting. Neuroleptics can be used. Disease induced vomiting like gastroenteritis, uremia, liver disease, migraine, etc. Malignancy associated and cancer chemotherapy associated vomiting. Radiation sickness vomiting can be used but they are less effective. Morning sickness should not be used unless it is unavoidable, like in case of hyperemesis gravidarum. They have got lesser role in motion sickness. Most of these drugs produce significant degree of sedation. Like other neuroleptics, hypotension may occur, acute muscle dystonia, like other neuroleptics due to D2 receptor antagonism, may occur after a single dose event. They are particularly seen in case of children and in girls. The antiemetic dose is generally much lower than antipsychotic dose. These agents should not be used unless the cause of vomiting is clear. Prochlorperazine is a D2 blocking phenothiazines. It is a labyrinthine suppressant, has selective anti-vertigo and antiemetic action. It is highly effective when given by injection in vertigo and to some extent in chemotherapy-induced nausea vomiting. It is used as antiemetic but not as antipsychotic. Muscle dystonias and other extrapyramidal side effects are the most important limitations. Dystonic reactions are more common in children, especially after IM injection. Now coming to the prokinetic drugs. These are drugs which help in the propulsive movement of the intestine. These are drugs which promote gastrointestinal transit and speed gastric emptying by enhancing coordinated propulsive movement of intestine. Exclude traditional cholinomimetics and anticholinesterase because they cause tonic and uncoordinated contraction. Now among the prokinetic drugs, the most important drug is metoclopramide. It is a substituted benzamide, chemically related to procainamide but pharmacologically unrelated to it. In the 1970s, it was introduced as a gastric herring agent because they promote gastric emptying. They decrease the time of gastric emptying. It is commonly used as antiemetic, acts in the gastrointestinal tract
as well as in central nervous system. Now coming to gastrointestinal tract, what does it call? They have got most important effect only on the upper gastrointestinal tract. What they are causing? They are causing basically relaxation of the pylorus and the first part of duodenum, and they are contracting the lower esophageal sphincter. Lower esophageal sphincter tone is increased. Thus, they are speeding up the gastric emptying, and they are opposing reflux. It also increases intestinal peristalsis to some extent, but they have got no role in increasing colonic motility. In the central nervous system, it acts on the chemoreceptor trigger zone, and thus they are antagonizing apomorphine induced vomiting. The gastrokinetic action may also contribute to the antiemetic effect. Now, however, it does not possess chlorpromazine-like antipsychotic property, but these drugs can cause extrapyramidal side effects and acute dystonia, and these drugs can even release prolactin, increase the prolactin level in the body. Pharmacokinetics: rapidly absorbed orally, enters brain, processed placenta, and is secreted in milk. Conjugated in liver, excreted in urine, half-life 3 to 6 hours, and orally they act for 0.5 to 1 hour, and action lasts for 4 to 6 hours. D2 and now how the metoclopramide is acting? They are acting particularly by D2 antagonism. Now, dopamine acting through the D2 receptor in the as a neurotransmitter in the gastrointestinal tract. What does they cause? They normally act to delay gastric emptying. Now, delay gastric emptying, they cause gastric dilatation and LES, lower esophageal sphincter relaxation. Now, because of D2 antagonism, completely opposite effects are seen that hastens the gastric emptying and enhances the LES tone. The central anti-dopaminergic action on chemoreceptor trigger zone adds to the antiemetic property. They also antagonize apomorphine-induced vomiting, chlorpromazine-like extrapyramidal side effects, and hyperprolactinemia can be seen. Now, so second action is by 5-HT4 agonism. This is probably the more effective pathway for prokinetic action. It acts in the gastrointestinal tract to basically enhance acetylcholine release from the myenteric neuron plexus. This results in 5-HT4 receptor activation on the primary afferent neurons, which in turn activate the excitatory interneurons. And the effect is basically increase in prokinetic activity. 5-HT4 antagonism is basically 5-HT3 antagonism. At high concentration, metoclopramide can block the 5-HT receptors on the inhibitory myenteric interneurons. Now, these are basically schematic diagram. Any cause causing the stimulation of the gastrointestinal lumen, they are releasing serotonin from the enterochromaffin cells. Now, in this serotonin, they are acting on the basically on the extrinsic primary afferent neurons and the intrinsic primary afferent neurons. In the extrinsic primary afferent neuron, there are 5-HT3 receptor, and the intrinsic, it has got 5-HT1 receptor. On stimulation of the extrinsic primary afferent neuron via vagus and dorsal root ganglia, they are stimulating the central nervous system. And the intrinsic primary afferent neurons at the terminal, they have got 5-HT4 receptors. They act on the excitatory enteric nervous system neurons and inhibitory enteric nervous system interneurons. Now, because of the release of acetylcholine and the calcitonin gene related peptide from the excitatory interneurons, it causes increase in the better prokinetic action. They also excite the inhibitory interneuron due to the release of the noradrenergic non-cholinergic transmitter, that is nitric oxide. It causes relaxation of the pylorus and the duodenum, that is promoting the gastrokinetic property.
interaction because of decrease in the gastric emptying time, they decreases the rate of absorption of aspirin, diazepam and deoxin. Again, by blocking dopamine receptors, they abolish the therapeutic effect of the levodopa. Adverse effects: well tolerated, sedation, dizziness, loose stools and muscle dystonias. They also causes basically Parkinsonism, galactoria and gynecomastia. Uses antiemetic, effective and popular drug for many types of vomiting, but they are less effective in motion sickness. Gastrokinetic, to accelerate gastric emptying. For example, a patient receiving general anesthesia, if generally the patient should be in empty stomach, but if the patient has taken meal in less than 4 hours, then the drug, by increasing the gastric emptying time, can be used to relieve post-vagotomy or diabetic gastroparesis associated gastric stasis, dyspepsia and other functional GI disorders, symptomatic relief, gastroesophageal reflux disease. Now coming to domperidone, like that of metoclopramide, they have got D2 receptor antagonism activity. They are chemically related to haloperidol, but pharmacologically related to metoclopramide. The anti-emetic and prokinetic action, they are lesser effective than metoclopramide. The efficacy is lower. They crosses blood-brain barrier poorly. So accordingly, extrapyramidal side effects are rare compared to the metoclopramide, but hyperprolactinemia can occur. The anti-emetic action is exerted mainly through the chemoreceptor trigger zone, which is not protected by blood-brain barrier. It does not block the therapeutic effect of levodopa in Parkinsonism because it is crossing blood-brain barrier poorly, unlike metoclopramide. Absorbed orally, bioavailability 15%, plasma half-life 7.5 hours. Side effects are very few. Dry mouth, loose stools, headache, rashes, galactoria may occur. Primarily used as anti-emetic for mild to moderate cases of post-operative, drug-induced and disease-associated nausea and vomiting. But as the efficacy of the drug is low, they are not useful in severe cases. It is not useful in motion sickness like that of metoclopramide and is not advised for morning sickness. Efficacy in chemotherapy-induced nausea and vomiting is low. Cisapride was once used as anti-emetic drug or a prokinetic drug. It is a prokinetic drug with little anti-emetic property. They lack dopamine receptor blocking activity. How they are acting? Basically, they are acting on the 5-HT3 receptor. They activate the 5-HT3 receptor is a major action, and they antagonize 5-HT4 receptor. They activate and they antagonize 5-HT3 receptor is a minor action. Now, effect of cisapride on gastric motility resemble that of metoclopramide. The difference is that unlike metoclopramide, which have got no action on the colonic motility, they also restores and facilitate motility throughout the gastrointestinal tract, including colon. That is why the drug can cause loose stool. Now, the action mainly through the 5-HT4 agonistic action is the major pathway, and they have got weak 5-HT3 blocking action also. Now, via 5-HT4 agonistic action, they also enhance the chloride secretion in the colon and thus increases the water content in the stool. Now, they does not produce extrapyramidal side effects or increased prolactin level like that of basically metoclopramide or domperidone. The drug has been withdrawn from the country. Why? Because the problem is that if these drugs are co-administered with CYP3A4 inhibitors like azole antifungus, like macrolide antibiotics, so they cause serious arrhythmia, torsades de pointes, and can even lead to death. So that this drug has been withdrawn from the market. Why these drugs are causing serious arrhythmia? Because when co-administered with the CYP3A4 inhibitors, the concentration of the drug increases in the body. At high concentration, this drug is blocking the delayed rectifying potassium channel. When you consider the cardiac action potential in the phase 3,
is responsible for the opening of the delayed rectifier potassium channel. When they are blocking the drug, that is leading to the increased QT interval, and that causes serious cardiac arrhythmia and death. Following such reports, the drug was suspended from marketing in most countries several years back, but was available in India till it was banned in March 2011. কেন ড্রাগটা উইথড্র করা হয়েছে এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন এক্সপ্লেন বাই করে আসতে পারে। প্লাস metoclopramide, domperidone, these are important question for the examination. Ondansetron, which we'll discuss later on, domperidone, metoclopramide, these are three important topics. Prokinetic drug as a whole can come as short note. Now coming to mosapride. Mosapride is again a congener of cisapride acting by 5-HT4 agonistic action major pathway and 5-HT3 antagonistic action minor pathway like that of cisapride. Now it has no clinically useful antiemetic action. They does not produce extrapyramidal side effects or hyperprolactinemia like that of cisapride. Side effects are loose motion, abdominal pain, headache, dizziness, insomnia. Now some reports of QT prolongation like that of cisapride and arrhythmias have appeared after general use. Its plasma concentration is also elevated by CYP3A4 inhibitors, but still the drug is in the market, but it may not be safe as considered earlier. Indications are non-ulcer dyspepsia, diabetic gastroparesis, gastroesophageal reflux disease, and some cases of chronic constipation. Etopride. Now, it's again a congener of the cisapride and mosapride, act as a prokinetic drug, but there are certain differences. It antagonizes D2 receptors and has anticholinesterase activity, thus increases the acetylcholine concentration in the intestinal mucosa, but very low affinity for 5-HT4 receptors, unlike cisapride and mosapride. The basis of prokinetic activity may be different from that of cisapride and mosapride. They are found unlikely to cause cardiac arrhythmia because they are lacking 5-HT4 agonistic activity in the heart. Again, they are metabolized by flavin isoenzymes, monooxygenases, but not by CYP enzymes, CYP3A enzyme. So they are devoid of drug interactions, unlike cisapride and mosapride, which are causing cardiac arrhythmia. It does not cause. Side effects are diarrhea, abdominal pain, headache, galactorrhea, and gynecomastia. Indications are similar to that of other prokinetic drugs. Coming to levosulpiride, is again a prokinetic drug. It is a substituted benzamide like that of other prokinetics, blocking central as well as peripheral dopamine D2 receptors, and has atypical antipsychotic because of D2 blocking property, prokinetic and antiemetic properties. Because it acts both centrally as well as in the peripheral gastrointestinal tract, it has been used mainly for symptomatic relief of several functional gastrointestinal disorders. Cinetapride is a benzamide gastrokinetic drug developed in Japan and marketed in Spain. Mexico, Argentina, and India. They act by inhibiting 5-HT2 receptor and dopamine D2 receptor, as well as by stimulating 5-HT4 receptor, indicated for functional gastrointestinal disorders. Now, they are claimed to afford partial or complete relief of symptoms, but comparative value with other prokinetic has not been adequately evaluated. অন্যান্য প্রোকাইনেটিক সঙ্গে কতটা এফেক্টিভ বেটার আছে কিনা এটা জানা নেই। কমন সাইড এফেক্ট আর ড্রাউজিনেস, ডায়রিয়া, মাসল ডিস্টোনিয়া of head, neck and tongue. Driving not advisable when the patient is on the drug. However, no QT prolongation or risk of arrhythmia are there, unlike cisapride and mosapride. Now, these are all about the prokinetic drugs. Now, the other set of drugs, that is 5-HT3 antagonist. They antagonize 5-HT3 receptor.
The prototype drug is ondansetron. Now, these drugs were first introduced in the market for controlling chemotherapy-induced nausea and vomiting. So, they were developed to control cancer chemotherapy and radiotherapy-induced vomiting. Later, they have been found to be useful even in post-operative nausea, vomiting, and other types of vomiting. Blocks the depolarizing action of 5-HT receptor, 5 serotonin exerted through 5-HT3 receptor. আমরা জানি 5-HT3 receptor থাকে extrinsic primary of enteric nervous system. Now, by blocking that receptor, which travels through vagal apparatus in the GIT, ultimately they go to nucleus of tractus solitarius and chemoreceptor zone. By blocking these 5-HT3 receptors, they are blocking the transmission of afferent impulses to the brain, and thus they have got antiemetic efficacy. Now, what does the cytotoxic drugs do? Cytotoxic drugs, by irritating the gastric mucosa, they are enhancing serotonin release from the basically from the enterochromatin cells, and that is causing the vomiting by stimulating serotonin receptor. By antagonizing serotonin 3 receptor in the primary afferent neurons, they are effective in chemotherapy induced vomiting. It does not block dopamine receptors, so basically vomiting induced by apomorphine or motion sickness are not antagonized. They are not useful in motion sickness. A minor 5-HT4 antagonistic action has been shown, but clinical relevance unknown. Oral bioavailability 60 to 70%. They are metabolized by CYP1A2, CYP2D6, and CYP3A. No clinically significant drug interactions, unlike many other drugs. Now, in case of basically patient with vomiting not responsive to ondansetron, certain adjuvant drugs can be added like dexamethasone, promethazine, diazepam, NK1 receptor antagonist aprepitant. These are adjuvant drugs. When combined, the antiemetic efficacy of the ondansetron increases. Adjuvant drugs are more often required for delayed phase of vomiting. Among the emetogenic chemotherapy drugs, cisplatin is notorious. It is a highly emetogenic chemotherapy drug. Now, during the first day of introduction of the cisplatin therapy, that is, if vomiting occurs, that is called acute vomiting. And the second to the 5th day of cisplatin therapy, the vomiting which is occurring is called delayed vomiting. Now, adjuvant drugs are more often required for delayed phase of vomiting that occur on the 2nd to 5th day of cisplatin therapy. Ondansetron alone is less effective in delayed vomiting than in acute vomiting. Efficacy of the drug in the prevention and treatment of post-operative nausea vomiting is now well established. They are also effective in other types of vomiting. Superiority in terms of efficacy and safety has been demonstrated with metoclopramide and domperidone. They are more effective, more safer. Vomiting occurring as a side effect of drugs or due to drug overdose, GI disorders, uremia, neurological injuries are all suppressed. However, efficacy in motion sickness is not there because of lack of serotonin receptors in vestibular apparatus. Should be used in pregnancy only when unavoidable, because safety in pregnancy is not well established. Well tolerated, side effects mild, headache and dizziness, and abdominal discomfort, mild constipation may occur. Granisetron is 10 times more potent, more effective when repeated cycles of chemotherapy is used, where ondansetron is less effective. Weak 5-HT4 blockade not seen. Plasma half-life longer, so given twice daily. Side effect profile similar to ondansetron. Palonosetron is the longest acting 5-HT3 receptor blocker. They have the highest affinity for 5-HT3 receptor. Efficacy against acute phase vomiting is comparable to ondansetron, but is more effective in suppressing delayed phase of vomiting. Probably because of its longer duration of action. It is the only approved drug among the 5-HT3 antagonists in delayed phase of vomiting by US FDA.
Moreover, antiemetic efficacy is maintained even during repeated cycles of chemotherapy, unlike ondansetron. Metabolized in liver as well as in kidney. Side effects are headache, fatigue, dizziness, abdominal pain. Additive QT prolongation can be seen when given with moxifloxacin, erythromycin, antipsychotics, antidepressant. Rapid IV injection can cause blurring of vision. Ramosetron is a potent 5-3 antagonist. General properties are similar to that of ondansetron. It is used for chemotherapy-induced nausea, vomiting, and for preventing post-operative nausea, vomiting. It is also indicated for irritable bowel syndrome, diarrhea predominant. Now coming to the NK1, neurokinin 1 receptor antagonists that include aprepitant, phosphaprepitant. Activation of NK1 receptor on the chemoreceptor trigger zone and nucleus of Tractus solitarius by substance P. They due to emetogenic chemotherapy and other stimuli, they can cause vomiting. Selective antagonist of this receptor has been produced, and they possess antiemetic property. The prototype drug is aprepitant. It is a selective, high affinity NK1 receptor antagonist. They blocks the emetic action of the substance P with little effect on the serotonin and dopamine receptors. They are mainly used as adjuvant drug in the delayed phase of vomiting of the in the delayed phase of chemotherapy induced vomiting and in repeated cycles of chemotherapy. They enhance the antiemetic efficacy to protect up to 90% of patients against high emetogenic cisplatin-based chemotherapy. Greater additional protection was afforded against delayed vomiting than in case of acute vomiting. It was particularly useful in patients with repeated cycles of chemotherapy, and it has been found to be equally effective as ondansetron in post-operative nausea vomiting. Tolerability is good. Now coming to the adjuvant drugs, these are corticosteroids, benzodiazepines, cannabinoids and dronabinol. Corticosteroid, particularly dexamethasone, can partly alleviate nausea and vomiting due to moderately emetogenic chemotherapy drugs, but they are most commonly employed to augment the efficacy of the other primary antiemetic drugs. অন্যান্য antiemetic drugs সঙ্গে সাধারণত combine করা হয়, not as a primary antiemetic drug it is used. It enhances efficacy against both acute and delayed phase of vomiting caused by chemotherapy. Basis of the effect is not known, possibly it occurs due to anti-inflammatory property of the drug. They also serve to reduce certain side effects of the primary antiemetic. Other adjuvant antiemetics that include benzodiazepines, possibly because of their sedative action, they relieve psychogenic component, anticipatory vomiting, produces amnesia for the unpleasant procedure. They also suppress the dystonic reactions caused by metoclopramide and other neuroleptics. Cannabinoids, tetrahydrocannabinol is the active principle obtained from cannabis indica. They are active against moderately emetogenic chemotherapy, probably acting via CB1 receptor on the area postrema. Dronabinol is a pure tetrahydrocannabinol synthetically produced or extracted from the cannabis. Because of the hallucination, disorientation and other sympathomimetic effects they produce, and even some subjects can basically get addicted to the drug, so they are not commonly used. It is also appetite stimulant, and they are in fact used to increase the appetite of the AIDS patient or other cachectic patients. Now coming to digestants, these are the drugs which help in the digestion of the food. There are many products in the market
containing combinations of proteolytic, amylolytic and lipolytic enzymes. Now they are occasionally beneficial when the digestive enzymes are less secreted in the body, but their routine use is irrational. They include papain, pepsin, pancreatin, diastase and takadiastase. Methyl polysiloxane, also called simethicone, dimethicone and dimethyl polysiloxane, is a silicon polymer, antifomic agent. It is not absorbed from the gastrointestinal tract. They are promoted as a remedy for the gas when added to antacid, digestin and anti-reflux preparation. Now, it is claimed to also coat and protect the ulcer surface. They aid digestion. They aid digestion of the antacid in the gastric content. However, clinical efficacy is equivocal. Now, the last topic, gallstone dissolving drugs. Now, gallstone, the most important therapy is the cholecystectomy, removal of the gallbladder. Now, certain patients who are unwilling to go for the surgery or who are unfit for the surgery, their medical therapy can be an option. Why does the gallstone occurs? Because of the higher cholesterol to the bile salt ratio that favors the crystallization of the cholesterol in the gallbladder. Now, these crystals act as nidai for stone formation. There are two drugs, chenodeoxycholic acid, also called chenodiol, and ursodeoxycholic acid, also called ursodiol. These two drugs decreases cholesterol content in the bile. So what happens? The cholesterol present in the cholesterol stone, they get solubilized and thus the stone is dissolved gradually. Chenodiol is not used nowadays. Why? Because of lesser efficacy, because of frequent diarrhea, and they can raise plasma LDL cholesterol and can cause hepatotoxicity. Ursodiol is a hydroxy epimer of the chenodiol, more effective and needs to be given at lower doses. Administered orally, well absorbed, gets conjugated in liver with glycine and taurine, excreted in bile. They undergo enterohepatic circulation and hence the plasma half-life is very long, 4 days. It promptly reduces cholesterol secretion in bile, promotes solubilization of cholesterol and they also inhibit intestinal cholesterol absorption. Plasma LDL cholesterol is not increased unlike chenodiol. It can achieve complete dissolution of cholesterol stone in up to 50% of the subjects, particularly if the gallbladder is in functional state. Diarrhea and hepatotoxicity are infrequent. Unlike chenodiol, it is much better tolerated. Problem is peptic ulceration. Gastric mucosal resistance may be impaired, predisposing to ulcers. Dissolution of gallstone is a very slow process. It takes time and patient compliance is poor. Recurrences are common and repeat courses may be required. Mal means bad and area means air. In previous days, it was assumed that the disease is usually caused by living in an unhealthy condition or unhealthy air. এমন একটা জায়গা যেখানে জমা জল রয়েছে, স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া, সেখানে যে এয়ারটা আসে দ্যাট ইজ নট আ গুড এয়ার, সেটা ওই জার্মসটাকে বহন করে। এবং তখনও পর্যন্ত আনটিল দেন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ডিজিজ উইথ দ্যাট অফ দ্য প্যারাসাইট অ্যান্ড অ্যানোফিলিস মসকিটো অর শুড আই সে ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিটো, সেটা তখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তারপরে এলেন একজন ভদ্রলোক, তার নাম আলফানসো ল্যাভেরান। এই ভদ্রলোক প্রথম, দিস জেন্টলম্যান, দিস সায়েন্টিস্ট, for the first time discovered association of malaria with one of the deadliest parasite, Plasmodium. Okay. And then came Sir Ronald Ross. SSKM এ কাজ করতেন।
ইনফ্যাক্ট এসএসকেএম এ যাদের কলকাতায় বাড়ি তারা দেখে থাকবি এসএসকেএম এর যেটা গেট আছে সেখানে পাশে ওনার একটা ফলক আছে, স্ট্যাচু আছে, এবং বলা হয় যে ওই স্ট্যাচুটা থেকে 100 মিটারের মধ্যে একটা ল্যাবে ওনার প্রথম আইডিয়া এসেছিল যে কোথায় এই সাইকেলটা হতে পারে। সো অ্যাকচুয়ালি হিজ ওয়ার্ক ওয়াজ পাবলিশড ফ্রম সেকেন্দ্রাবাদ, ওকে, অ্যান্ড হি ডিসকভার্ড the sexual cycle of the parasite in female Anopheles mosquito. So up till now এখনো পর্যন্ত 5টা প্যারাসাইটকে আবিষ্কার করা গেছে বা প্লাজমোডিয়ামের 5টা স্ট্রেনকে আবিষ্কার করা গেছে দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ম্যালেরিয়া। তার মধ্যে 1 নাম্বার হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, দিস ইজ বাই ফার দ্য মোস্ট কমন। প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম, the most deadliest, Plasmodium ovale, Plasmodium malari, and newly discovered Plasmodium knowlesi। এর মধ্যে প্রথম 3টে মানে ভাইভ্যাক্স, ফ্যালসিপেরাম অ্যান্ড ওভেল, এদের 3জনের পিরিয়ডিসিটি হচ্ছে 48 আওয়ার্স, 48 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া জ্বর আসে। যেটা প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি সেটা আসে 3 দিন মানে 72 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট প্লাজমোডিয়াম নোলেসি, সেটা 24 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া আছে কন্টিনিউয়াস। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান, একে আমরা বলি বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া। প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম যখন হয় তখন তার আমরা নাম দিই ম্যালিগনেন্ট টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া। যখন প্লাজমোডিয়াম ওভেল তখন সেটার নাম হয় ওভেল টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া। ম্যালেরি হলে নাম হয় কোয়ার্টার ম্যালেরিয়া or benign quarter malaria, and knowlesi হলে নাম হয় simian malaria or quotidian malaria. Okay. So as we discussed it earlier, overview of parasites যেটা আমরা দেখেছিলাম যে একটা ডেফিনিটিভ হোস্ট থাকে আর একটা ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট থাকে। ভেরি গুড। তাহলে ডেফিনিটিভ হোস্ট যে এক্ষেত্রে কে, ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিটো যেখানে সেক্সুয়াল সাইকেলটা হয়, আর ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট হচ্ছে আমরা, ম্যান। সো এটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট প্লাজমোডিয়াম? এপি কমপ্লেক্সা। এপিক্যাল কমপ্লেক্স থাকে সেই জন্য কি ক্যাটাগরি? এপি কমপ্লেক্সা। ওকে। So Plasmodium vivax, it is by far the most common, and it presents with Plasmodium vivax, falciparum, malari, ovale, এদের প্রত্যেকের বিভিন্ন রকম রিং ফর্ম থাকে, বিভিন্ন রকম ট্রোফোজয়েড থাকে, বিভিন্ন রকম গ্যামেটোসাইট থাকে। সেগুলো দেখে আমরা ডায়াগনোসিস করি যে কোন ভ্যারাইটিটা হয়েছে, সেটা ম্যালেরির মধ্যে বিনাইন হয়েছে না ম্যালিগনেন্ট হয়েছে। ওকে। সো মোড অফ ট্রান্সমিশন, so the disease is usually transmitted by female Anopheles, bite of female Anopheles mosquito, bite of female Anopheles mosquito, and infective form is sporozoite. Infective form ta ki? Sporozoite. Okay. Rarely it can also be transferred or infected by blood transfusion or transplacental transmission. ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমরা জানি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ট্রান্সপ্লাসেন্টাল ট্রান্সমিশন? অ্যাক্রস দ্য প্লাসেন্টা। ওকে। তাহলে এখনো পর্যন্ত এই যে যেটা আগে ছিল, যেটা ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিটো যখন বাইট করছিল তখন সেটা দিচ্ছিল স্পোরোজয়েট। এখানে কিন্তু স্পোরোজয়েটটাকে আমরা বাইপাস করতে পারি, আমার অত আগে থেকে করতে হবে না, তো বাইপাস হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এক্ষেত্রে ইনফেক্টিভ ফর্ম হবে ট্রোফোজয়েট অর মেরোজয়েট। ওকে, পোটেনশিয়াল এমসিকিউ। এইবারে আসছে মসকিটো সাইকেল। মসকিটো সাইকেল আবার আগেও বলেছি, একটা ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিটো যখন একটা ইনফেক্টেড মানুষকে কামড়াবে, সে তার কাছ থেকে ব্লাড মিল করবে, তখন তার শরীরে দুটো ফর্ম কাজ করছে, একটা সেক্সুয়াল ফর্ম আর একটা অ্যাসেক্সুয়াল ফর্ম। ও কি বেছে বেছে খেতে পারবে? পারবে না। গোটা ব্লাডটা যাবে, তার সাথে সেক্সুয়াল এবং অ্যাসেক্সুয়াল দুটো ফর্মই তার পেটে যাবে। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স,
the asexual form will get digested. Asexual form digested হয়ে যাবে, eliminated হয়ে যাবে বডি থেকে। পারসিস্ট কে করে যাবে? সেক্সুয়াল ফর্ম। সো এইখানে যে সেক্সুয়াল ফর্ম সেটা হচ্ছে গ্যামেটোসাইট, and that will undergo further development. মসকিটোর স্টমাক থেকে এটা কি হবে? স্টমাক থেকে গ্যামেটোসাইট আস্তে আস্তে উকাইনেটি মিডগাট ওয়ালকে ট্রাভার্স করবে, সেখান থেকে ম্যাচিওর উসিস্ট এলিমেন্টারি ক্যান দিয়ে আস্তে 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 ওটা পৌঁছবে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে। তাহলে 21 দিন পর, ইনফেক্টেড হওয়ার 21 দিন পর থেকে যখন ওই মসকিটোটা, ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিটো হুইচ ইজ ইনফেক্টেড অলরেডি, সে যখন কোনো মানুষকে কামড়াবে তখন সেই স্পোরোজয়েডটা সঙ্গে সঙ্গে তার ওই মানুষটার শরীরে ট্রান্সমিটেড হবে। তাহলে এরপরে দেখা যাক তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে কি হয়। মানুষের ক্ষেত্রে বডিতে যেটা হবে, দ্যাট ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু 3 স্টেজেস: প্রি এরিথ্রোসাইটিক অর হেপাটিক স্টেজ, এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি অ্যান্ড গ্যামেটোগনি। তো এর মধ্যে এই যে প্যারাসাইটটা, এটা কিন্তু কোথায় থাকে? ব্লাডে প্লাজমায় থাকে না আরবিসির মধ্যে থাকে? আরবিসির মধ্যে থাকে। ওকে, সো ফার্স্ট যখন স্পোরোজয়েডটা এন্টার করলো, তারপরে কি হয়? এই প্যারাসাইটটা আস্তে আস্তে আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে মিশলো। ওকে, তো ব্লাড স্ট্রিমে মেশার পর থেকে ডেস্টিনেশন কোথায়? লিভার। কোথায় ডেস্টিনেশন? কোথায়? লিভার। লিভারের সাইনোসয়েডের মধ্যেও চলে যাবে, লিভারের সাইনোসয়েডের মধ্যেও ঢুকে গেল। সে লিভারের সাইনোসয়েডের মধ্যে ঢোকার পর তার কিছু কিছু চেঞ্জেস হতে থাকে। দিস ইজ দ্য হেপাটিক সাইকেল অর এক্সো এরিথ্রোসাইটিক সাইকেল। এই যে জায়গাটা, এটাকে আমরা বলছি হেপাটিক সাইকেল অর এক্সো এরিথ্রোসাইটিক cycle or pre-erythrocytic seizure. Okay, so you are now seeing the formation of seasoned and release of merozoites. Next, এই মেরোজয়েড গুলো এবার আমাদের ব্লাডে এলো। ব্লাডে আছে আরবিসি, সো ইট হ্যাজ টু ইনভেড দ্য আরবিসি। তাহলে প্রথম এটা কন্ট্যাক্টে এসে আস্তে 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 এটা আরবিসির ভেতরে ঢুকে গেল। It will now continue its life cycle inside the RBC, like that. আস্তে 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 এটা ভেতরে ঢুকে গেল। It is sinking inside the RBC. ওকে, সো এরপরে আরবিসি যখন থাকবে, ও আরবিসির ভেতরেই ওটা রিং ফর্ম হবে, ট্রোফোজয়েট হবে, মেরোজয়েট হবে, সিজন ফর্মেশন হবে, আবার মেরোজয়েট গুলো আরবিসি কে রাপচার করে বেরিয়ে যাবে, আবার আরেকটা নতুন আরবিসি কে অ্যাটাক করবে। এইভাবে লাইফ সাইকেলও চলতে থাকে। সো ইফ উই পুট এভরিথিং টুগেদার, না এরপর আরও একটা কাজ আছে। তো এইবারে তো যে প্যারাসাইটগুলো ছিল সেগুলো বড় হয়ে গেল, সেই বাচোয়া জওয়ান হই গেওয়া, মা ইসকি শাদি করাই দে। তো তাহলে দুটো গ্যামেট হলো, একটা হচ্ছে ম্যাক্রো গ্যামেট যেটা ফিমেল, আরেকটা হচ্ছে মাইক্রো গ্যামেট মেল। তো এইবারে যেটা হয় সেটা হচ্ছে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ তারা বাড়িতে বললো, না আমরা না বিয়ের পরে বিদেশে থাকবো। তো বিদেশে তো এমনি এমনি যেতে পারবে না, প্লেন আসবে নিতে। তাহলে প্লেনটা কে? প্লেন হচ্ছে এগেন দ্য ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিটো। তাহলে ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিটো যখন আসবে তখন ওই গ্যামেটোসাইট, ম্যাক্রোগ্যামেট এবং মাইক্রোগ্যামেট তাদের পেটে চলে গেল। তার সাথে আমার অন্যান্য ফর্মগুলো গেল, সেগুলো ডাইজেস্টেড হয়ে গেল, আগেই বলেছি। তাহলে পারসিস্ট করে গেল কারা? ম্যাক্রোগ্যামেট এবং মাইক্রোগ্যামেট। তারা সেখানে আবার বংশ বিস্তার করলো, আবার সেই এক সাইকেল, তাই তো? সেখানে আবার সেটা উকাইনেটি হলো, সেটা মিডগাটকে আবার ট্রাভার্স করলো, দিয়ে তারপরে কি হলো? উসিস্ট। উসিস্ট হয়ে সেখান থেকে স্পোরোজয়েড ফর্মেশন হয়ে সেটা চলে গেল কোথায়? স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে। স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে সেটা আবার নতুন মানুষকে অ্যাটাক করবে। সো নাও উই পুট এভরিথিং টুগেদার। তাহলে প্রথম হচ্ছে কি? ট্রান্সমিশন অফ হিউম্যান থ্রু ট্রোফোজয়েড। নেক্সট, স্পোরোজয়েড এন্টার দ্য লিভার and infect the hepatocyte. 3, liver cells rupture and merozoite released. 4, intra-erythrocytic cycle. 5,
সেক্সুয়াল সাইকেল অ্যান্ড ট্রান্সমিশন টু মসকিটো। এটা খুব ইজি দেখতে লাগছে। এটা যদি মসকিটো সাইকেলটাকে আমরা অ্যাড করি তাহলে এটা দেখবো যেটা স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে উসিস্ট আসছে, উকাইনেটি হলো, জাইগোট হলো, তারপর সেখান থেকে উসিস্ট আস্তে আস্তে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড পর্যন্ত যায়। ওকে, আন্ডারস্টুড? এখান পর্যন্ত ক্লিয়ার আপ টিল নাও? I think this is by far the most lucid flow chart. এটা মোটামুটি টাইম ফ্রেমের সাথে মোটামুটি ভালো ম্যাচ করেছে, তো এটা মনে রাখা এবং লেখা বোধহয় একটু সহজ। ওকে, সো এরপরে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম এবং প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, তার সাথে আরো দুটো, একটা হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি এবং প্লাজমোডিয়াম ওভেল। এদের কিছু ফিচার্স আছে, সেই ফিচার্সের মধ্যে তফাৎ ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। একটা ফিচার্স হচ্ছে রিল্যাপস, অ্যানাদার ইজ রেক্রুডেন্স। ওয়ান ইজ রিল্যাপস, অ্যানাদার ইজ রেক্রুডেন্স। ওকে, দুটো জিনিস হতে পারে। উই আর প্লেইং আ বক্সিং ম্যাচ, প্লে ইট ইন ইউর মাইন্ড, বিকজ সবসময় সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব একটা ভালো হয় না। সো যখন একটা বক্সিং ম্যাচে, অ্যাজিউম দ্যাট ইউ আর এ বক্সার, তোমার সামনে একজন অপোনেন্ট আছে, ইউ জাস্ট নকড হিম আউট, তারপরে কি হলো, দেখা গেল সে তো পড়ে গেল, আরেকজন আবার রিংয়ে ঢুকছে, আমি আছি। ওকে, এটা একটা হতে পারে। আরেকটা কন্ডিশন হতে পারে, তোর গায়ে যত জোর আছে তুই একটা ঘুষি মারলি, ঢিসুম, লোকটা পড়ে গেল, আবার তুই ভাবলি বিরাট জোর মেরেছি, এরকম করছিস, হঠাৎ করে দেখি পেছনে ঘুরে দেখছি লোকটা আবার উঠে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো সেট হতে পারে। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে রিল্যাপস অ্যান্ড সেকেন্ডটা হচ্ছে রিক্রুডেন্স। ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করি। যদি আজকে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স অ্যান্ড প্লাজমোডিয়াম ওভেল অ্যাটাক করে, তখন তারা তাদের কিছু প্লেয়ারকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখে। দে কিপ সাম প্লেয়ার্স অ্যাসাইড, কেন? ওদেরকে পরে নামাবে। তাহলে সেই কারণে যেটা হয়, যখন প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট হয়ে যায় এবং সেখানে যখন ক্লিয়ার হয়ে যায়, আমরা ভাবলাম আমরা সেরে গেছি, ঠিক সেরকম সময় তারা হঠাৎ করে মার্কেটে নেমে পড়ে, টু কি। ওকে, কিন্তু প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম এবং প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরির ক্ষেত্রে খেলাটা অন্য হয়। সেটা কি রকম? প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম অ্যান্ড প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি ক্ষেত্রে, মূলত প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরামের ক্ষেত্রে যে সেটগুলো মারা যায়, যারা যে সমস্ত প্যারাসাইটগুলো, তারা হচ্ছে ড্রাগ সেন্সিটিভ। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট প্যারাসাইট পারসিস্ট ইন আওয়ার বডি। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট প্যারাসাইট পারসিস্ট ইন আওয়ার বডি ফর আ লং লং টাইম. This is known as recrudescence, and previous one was known as relapse. Okay, so let's read together. Relapse is seen in Plasmodium vivax and Plasmodium ovale. Okay, and this thing, recrudescence seen in Plasmodium falciparum followed by Mallory. Excellent. Few sporozoites do not develop into pre-erythrocytic season, রিমেন ডরমেন্ট, এই জন্য ডরমেন্ট স্টেজে চলে যায় বলে, ঘুমিয়ে পড়ে বলে এদের নাম হয় হিপনোজয়েট। কি নাম? হিপনোজয়েট। ওকে, ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া, ইট ইজ ডিউ টু পারসিস্টেন্ট অফ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট প্যারাসাইট ইভেন আফটার কমপ্লিশন অফ ট্রিটমেন্ট। তাহলে এটা হচ্ছে ওই ঘুষি খেয়ে তারপরে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে সেই লোক। রিঅ্যাক্টিভেশন অফ হিপনোজয়েট লিডস টু ইনিশিয়েশন অফ এরিথ্রোসাইটিক সাইকেল অ্যান্ড রিল্যাপস অফ ম্যালেরিয়া। এক্ষেত্রে কি প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি, এইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কেন? লং টার্ম রেক্রুডেন্স অ্যাজ লং অ্যাজ 60 ইয়ার্স, 60 বছর পর্যন্ত ডরম্যান্ট থাকতে পারে। ওকে, এক্ষেত্রে খুব লো লেভেল প্যারাসাইটেমিয়া বডিতে চলছে, কিন্তু কোনো ডায়াগনস্টিক টেস্টে সেটাকে খুব একটা ধরা যাচ্ছে না, কারণ তার কোনো সিমটম নেই। 60 বছর পরে আবারও ফিরে যাবে। আর আশা করি 60 বছর পর কেউ এক্সপেক্ট করবে না যে আগের মতো সেই তাকত থাকবে শরীরে, তাই তো? ওকে, সো দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ প্লাজমোডিয়াম নোলেসি, নতুন আমদানি মার্কেটে, তাই তো? এপিডেমিওলজি, দ্য ফার্স্ট হিউম্যান কেস ওয়াজ ডকুমেন্টেড ইন 1965, 1965 সালে প্রথম কেসটা পাওয়া গেছিল, যেটা ডিফারেন্ট ফ্রম আদার 4
প্যারাসাইটস। ওকে, আর এখন কিন্তু 2008 সাল থেকে এশিয়াতে প্রচুর পরিমাণে কেসটা বাড়ছে। এটা সাধারণত বাঁদরকে অ্যাটাক করে, ইট অ্যাফেক্টস মাঙ্কিজ। ওকে, কিন্তু এর এর প্যারাসাইট যেটা ভেক্টরকে অ্যানোফিলিস লিউকোসপাইরাস, অ্যানোফিলিস লিউকোসপাইরাস, ইট প্রাইমারিলি অ্যাফেক্টস মাঙ্কিজ, তাই তো? কিন্তু কখনো কখনো এটা কিন্তু মানুষকেও অ্যাটাক করে। আফটার অল আমরা বাঁদর থেকেই মানুষ হয়েছি। কিভাবে হয়েছি? নলেজ হয়ে, তাই তো? ওকে, সো ক্লিনিক্যাল ফিচার এটা কিন্তু অন্যগুলোর থেকে একটু খারাপ, ডেঞ্জারাস। কেন? হাই লেভেল প্যারাসাইটেমিয়া থাকে। এটাকে সিমিয়ান ম্যালেরিয়া বলে। কেন? কন্টিনিউয়াস ফিভার আসে। আর কি হতে পারে? এর সিভিয়ার ম্যালেরিয়া কিন্তু অনেক বেশি, 10% ক্ষেত্রে দেখা যায়। ওকে, সো ল্যাবরেটরি টেস্ট এগেইন ইট উইল বি ডিসকাসড লেটার অন, কিন্তু তাও বলে দিচ্ছি এগুলো নেস্টেড পিসিআর এবং র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট দিয়েই বেশি আলাদা করতে হয়, কারণ এর স্ট্রাকচারাল যে মরফোলজি সেখান থেকে এটা আলাদা করা একটু ডিফিকাল্ট। ওকে, নেক্সট। সো আমরা ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো মূলত পাই সেগুলোকে বলা হয় বিনাইন ম্যালেরিয়া। কি বলা হয়? বিনাইন ম্যালেরিয়া। ওকে, তাহলে এটা চারটেই করতে পারে, মানে ফ্যালসিফেরাম, ম্যালেরি, ভাইভ্যাক্স, ওভেল সবাই, কিন্তু এটা মাইল্ড হয়, মাইল্ডার ইন নেচার। সো এর তিনটে ফিচার্স থাকবে। নাম্বার 1 ফেব্রাইল প্যারক্সিজম, নাম্বার 2 অ্যানিমিয়া, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ স্প্লেনোমেগালি। তাহলে তিনটে ফিচার্স কি কি থাকলো? 1, সেকেন্ড, থার্ড, এক্সেলেন্ট। নাও ফেব্রাইল প্যারক্সিজম আমরা আগে ডিসকাস করেছি সবকটা। প্রথম যে তিনটে আছে একমাত্র আমাদের ম্যালেরি ছাড়া, ভাইভ্যাক্স, ফ্যালসিফেরাম, ওভেল, তারা দুদিনের সাইকেল থাকে। এরিথ্রোসাইটকে যখন রাপচার করে মেরোজয়েডগুলো বেরোবে তখনই আমাদের ফিভারটা আসে। তো সেটা এরিথ্রোসাইটিক সাইকেলটা এদের শেষ হয় দুদিনে, কিন্তু প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরির ক্ষেত্রে সেটা হয় 3 দিন, 72 ঘন্টা। ওকে, সো ইউ ক্যান সি প্যারক্সিজম করেসপন্ড টু দ্য রিলিজ অফ সাকসেসিভ রুটস অফ মেরোজয়েড। যখন এই মেরোজয়েডগুলো যখন বেরোচ্ছে, কখন? ঠিক যখন এই যে এখান থেকে একটা রাপচার করে বেরোলো তখন। ওকে, সো each paroxysm of fever comprised of 3 stages. Number 1 cold stage, first key cold stage, second one hot stage, and third one is sweating stage. তাহলে কি কি হলো? once again sweat stage. Excellent, 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 thank you. All right, so benign malaria ক্ষেত্রে classical paroxysm not be present always due to nature maturation of generation of parasite at different time, কিন্তু প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরামের ক্ষেত্রে যেটা হয় অনেক সময়, যদিও 48 ঘন্টার সাইকেল থাকে, কিন্তু বিভিন্ন সময় মেরোজয়েডস যেহেতু রিলিজ করছে ডিউ টু হাই প্যারাসাইটেমিয়া, সেই কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে এটা হয়তো কন্টিনিউয়াস একটা ফিভার চলে এলো। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পিকচার। এটা যখন মেরোজয়েডগুলো বেরোচ্ছে তখন আরবিসিকে ডিস্ট্রাকশন করে বেরোচ্ছে। আরবিসি যেখানে ওরা খায়, যেখানে ওরা থাকে, বেরোনোর সময় সে ঘরটাকে ওরা নষ্ট করে দিয়ে বেরোয়। দ্যাট ইজ ওয়াই দে নোন অ্যাজ প্যারাসাইটস, তাই তো? নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য গ্রেভিয়ার্ড অফ আরবিসি? স্প্লিন। তাহলে ইনফেক্টেড অর নন ইনফেক্টেড হোয়াট এভার, তাদের যদি ইমিউন কমপ্লেক্স তাদেরকে যদি রেকগনাইজ করে থাকে, স্প্লিন উইল কিল দেম। ওকে, অ্যান্ড থার্ড বোন ম্যারো সাপ্রেশন হয়। তো এই তিনটে কারণে একটা অ্যানিমিয়া দেখা যায়, দ্যাট ইজ নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিক ইন নেচার, মানে সেলের খুব একটা চেঞ্জ হয় না। তিনটে কারণে হয়। একটা হচ্ছে র্যাপিড সেল লাইসিস অফ আরবিসি, প্লেনিক রিমুভাল অফ বোথ ইনফেক্টেড আরবিসি অ্যান্ড আনইনফেক্টেড আরবিসি, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ বোন ম্যারো সাপ্রেশন। বোঝা গেল তিনটে কারণ?
এক হচ্ছে যখন প্যারাসাইট রিলিজ করবে তখন সে তার আরবিসিটাকে নষ্ট করে দিয়ে বেরোবে। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে স্প্লিন, প্রচুর আরবিসিকে মেরে দেবে। কেন? কারণ যতগুলো ইমিউন কমপ্লেক্স দিয়ে রেকগনাইজড হয়ে আছে। অ্যান্ড থার্ড ওয়ান, দ্যাট ইজ বোন ম্যারো সাপ্রেশন। বোন ম্যারো উইল নট প্রডিউস দ্যাট অ্যামাউন্ট আর আরবিসি এনিমোর। অলরাইট, তাহলে যদি আজকে আমি একটা সময় রোগা ছিলাম, ভাবতে পারিস, তারপর আমি খেতে শুরু করলাম, বাকিটা ইতিহাস। তো তাহলে স্প্লিন যদি বেশি খায়, স্প্লিনও মোটা হবে। তার মানে ইফ দে কনজিউম মোর আরবিসি, তাহলে ম্যাক্রোফাজ সিস্টেমকেও তত প্রলিফারেট করতে হবে, অ্যান্ড দেয়ার উইল বি হিউজ স্প্লেনোমেগালি। ওকে, নেক্সট, নাও উই হ্যাভ দ্য ব্যাড ওয়ান, ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া, দ্য ডেডলি ওয়ান। সো এর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, ইট ক্যান হোল্ড ব্যাক প্যারাসাইট, যাকে বলা হয় সিকোয়েস্ট্রেশন। সেটার মানে কি? এই যে প্যারাসাইটটা, এটা আমাদের বডির যে বিভিন্ন ক্যাপিলারিজ, ডিস্টেন্ট এরিয়াস, অর্গানস, সেখানে প্যারাসাইটগুলোকে আটকে রেখে দেয়। কিভাবে রাখে? তার দুটো কারণ আছে, ক্ষমতা আছে। নাম্বার ওয়ান, যা পাও ফাস্ট ফরওয়ার্ড হয়ে গেল কেন রে? ওকে, this is one is cyto adherence. ওকে, সাইটো অ্যাডহেরেন্স একটা কথা, কিন্তু যদি ভেঙে দিস তাহলে দুটো কথা বেরোবে। ওয়ান ইজ সাইটো, অ্যানাদার ইজ অ্যাডহেরেন্স। সাইটো মিন্স সেল, অ্যাডহেরেন্স মিন্স চিপকে যাওয়া, অ্যাটাচ। সো ইট হ্যাজ আ অ্যাডহেসিভ লাইক অ্যান্টিজেন। এর নিজের একটা ফেভিকল আছে, সেটার কি নাম? প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম এরিথ্রোসাইট মেমব্রেন প্রোটিন 1। প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম এরিথ্রোসাইট মেমব্রেন প্রোটিন 1। এ কি করে? যেটা আমাদের ক্যাপিলারি ওয়াল আছে, সেই এন্ডোথেলিয়ামে ইনফেক্টেড আরবিসি গুলোকে অ্যাটাচ করে দেয়। এটা ফার্স্ট স্টেজ, ইনফেক্টেড আরবিসি গুলোকে অ্যাটাচ করে দেয়। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেজ, দিস ইজ নোন অ্যাজ সাইটো অ্যাডহেরেন্স। নাও উই হ্যাভ দ্য নেক্সট স্টেজ। আনইনফেক্টেড আরবিসি গুলোকে পরস্পরের সঙ্গে ইনফেক্টেড আরবিসি গুলোর সাথে অ্যাটাচ করতে থাকে। সো it will be like a flower bouquet. This is known as rosette formation. Okay, this is known as rosette formation. এরপরে ধর কোথাও কোনো ক্রাইম হয়েছে, তখন পুলিশ পেট্রোলিং চলে সেখানে, আমাদের বডিতেও পেট্রোলিং চলছে সব সময়। কেন? আমাদের ব্লাডগুলোকে সবকটাকে স্প্লিনের মধ্য দিয়ে পাস করানো হয়। If there is any bad thing inside the spleen, it will get eliminated by spleen itself. তাহলে এবারে ওরা যদি স্প্লিন দিয়ে পাস করে, they will surely get caught and killed. তাই ওরা কি করে? They hold themselves back in the deep of the capillaries. They do not let them enter the spleen for a long, long time. So they escape splenic clearance. এতে ভালো, প্যারাসাইটের ভালো হলো কি? প্যারাসাইটের লংজিভিটি, লাইফ সাইকেল অনেক বেড়ে গেল। আর আমাদের কি খারাপ হলো? ইউজুয়ালি ইট ব্লকস দ্য ক্যাপিলারিজ। সো মাল্টি অর্গান ড্যামেজ হতে থাকে, যেগুলো এন্ড অর্গান সেগুলো ড্যামেজ হতে থাকে। এটা খুব ঘন ঘন নিজের পোশাক পাল্টায়। সো হিউজ অ্যান্টিজেনিক ভ্যারিয়েশন। সেই কারণে খুব সহজে ইমিউন রেসপন্স, হোস্ট ইমিউন রেসপন্স, তাকে এরা তার চোখে ধুলো দিতে পারে, তাকে চিনতে পারে না, এটাকে প্যারাসাইট প্যাথোজেন বলে রেকগনাইজ করতে পারে না। ওকে, সো কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে? there are lots and lots of complications. ফার্স্ট, সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া। এই রেক্রুডেন্সের জন্য আমাদের সেরিব্রামের যে ভেতরে যে ক্যাপিলারি বা ব্লাড ভেসেল যেগুলো থাকে, তার ভেতরে প্যারাসাইট এবং আরবিসি গুলো এনট্যাঙ্গেলড অবস্থায় থাকে। ইট কজেস ব্লকেজ অফ দ্য সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেলস, অ্যান্ড দিস ফিচার ইজ নোন অ্যাজ সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া। বেশ কয়েক বছর আগে যখন স্বাধীনতা হচ্ছে, সেরকম সময়
নর্থ বেঙ্গল আছে না আমাদের, সেখানে একটা হিউজ ব্রেকআউট হয়েছিল ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া, যেটাকে তখন বলা হতো, এখানে 3 নাম্বার নাম যেটা, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট? আগেই বলেছি প্লাজমোডিয়ামের একটা আছে যেটা, সেটা হচ্ছে ইনসাইড আরবিসি থাকে। সো হোয়েনেভার দে গেটস ম্যাচিউর, দে লাইজ দ্য আরবিসি অ্যান্ড অ্যাটাক দ্য নিউ ওয়ান। তাহলে যদি এইভাবে আরবিসি লাইজ করতে থাকে, হিমোলাইসিস হতে থাকে, একটা টাইম পরে দেখা যায় বডিতে হিউজ নাম্বার অফ হিমোগ্লোবিন জমা হয়ে গেল এবং সেটা ইউরিনে আসে। সোজা কথা যেটাকে আমরা বলি প্যাথোলজিক্যালি হিমোগ্লোবিনিউরিয়া। সো দ্যাট হিমোগ্লোবিনিউরিয়া কালার ইজ কোকা-কোলা কালার্ড ইউরিন। ওকে, সেটাকে আমরা বলি ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার। তখন লোকে কোকা-কোলা খেত না, নইলে এখন কোকা-কোলা ইউরিন বলতে হতো, কিন্তু তখন সেটা লোকে বলতো ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার। ওকে, তাহলে যদি এত ম্যাসিভ আরবিসি ডিস্ট্রাকশন হয়, আরবিসি আমাদের তো সমস্ত জায়গায় নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই করে, সব কিছু সাপ্লাই করে। সো যদি এটা হয় তাহলে সার্কুলেটারি যেটা ব্যালেন্স, হিমোস্ট্যাসিস, সেটা কি মেনটেন হবে? ইয়েস অর নো? হবে না। তখন যেটা হয়ে যাবে, আমাদের সমস্ত পেরিফেরাল যে স্কিন সেটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। কেন? সার্কুলেটারি ফেলিওর হচ্ছে, বডি নিজের ভাইটাল অর্গানসকে বাঁচাতে চাইবে, তাদের দিকে ব্লাড পাঠাবে। তোর চামড়া কুঁকড়ে গেল, তাতে বডি যায় আসে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ অ্যালগিড ম্যালেরিয়া। ওকে, অল টুগেদার দিস ইজ নোন অ্যাজ ডেঞ্জারাস অর পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া। ব্লাডে যদি এত প্যারাসাইট থাকে তখন সেটার নাম হচ্ছে সেপ্টিসিমিক ম্যালেরিয়া। এই এতগুলোর জন্য কি কি হতে থাকলো? মাল্টি অর্গান ড্যামেজ, মানে পালমোনারি ইডিমা অ্যান্ড অ্যাকিউট অ্যাডাল্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম। আচ্ছা, আমাদের যদি ব্লাড কমে যায়, যদি অ্যানিমিয়া হয়, তাহলে সবকটা অর্গান সঠিক সুগার পাবে, নিউট্রিয়েন্ট পাবে? পাবে না। সো ইট উইল কালমিনেট ইনটু হাইপোগ্লাইসেমিয়া। নেক্সট, আবার সেই আরেকটা এন্ড অর্গান ড্যামেজ, কিডনি। এত যদি হিমোগ্লোবিনকে ওকে প্রসেস করে বের করতে হয়, তাহলে কিডনিও একটা টাইম পর থকে যাবে। সো দেয়ার উইল বি রেনাল ফেলিয়ার। ব্লিডিং অর ডিসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন। সিভিয়ার জন্ডিস। কেন? এত হিমোলাইসিস হয়েছে, বিলিরুবিন লেভেলটা অনেক বেড়ে গেছে। ইয়েস। সিভিয়ার নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিক অ্যানিমিয়া অ্যান্ড লাস্ট অ্যাসিডোসিস। তাহলে আমাদের একটা ছোট্ট করে রিক্যাপিচুলেট করি, কোন কোন ম্যালেরিয়া 2 দিন 48 ঘন্টার ফিভার সাইকেল দেখায়? ভাইভ্যাক্স, ফ্যালসিফেরাম আর ম্যালেরিয়ার সাইকেল কত দিন? 72 আওয়ার্স। আর নোলেসি 24 আওয়ার্স। ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। So what will be the primary clinical features of benign malaria? আগে তো ফিভার উইথ প্যারক্সিজম, তারপর অ্যানিমিয়া, থার্ড ওয়ান স্প্লেনোমেগালি। এক্সেলেন্ট, স্প্লেনোমেগালি। সেটা কেন হয় আমরা মোটামুটি বুঝেছি। নেক্সট, সো এখানে স্প্লিনে এত আরবিসি ডিস্ট্রাকশন হয়, স্প্লিনটা অনেক বড় হয়ে যায়। এটার নাম হচ্ছে ট্রপিক্যাল স্প্লেনোমেগালি সিনড্রোম। ওকে, দেখতে পাচ্ছি স্প্লিনটা মার্ক করা আছে। দিস ইজ দ্য স্প্লিন। দিস ইজ নোন অ্যাজ ট্রপিক্যাল স্প্লেনোমেগালি সিনড্রোম। ওকে, আমরা আগেই বলেছি যে আরবিসি প্যারাসাইটিসের জন্য দুটো জিনিস হবে, একটা হচ্ছে সাইটো অ্যাডহেরেন্স, সেই জন্য টিস্যু হাইপোপারফিউশন হচ্ছে, অ্যাকিউট টিউবিউলার নেক্রোসিস হবে কিডনিতে, আর লিভারে কি হচ্ছে? জন্ডিস, সেটাও বলেছি। সো দিস টাইপ অফ কিডনি ড্যামেজ ইজ নোন অ্যাজ কোয়ার্টার্ন ম্যালেরিয়া অর কোয়ার্টার্ন নেফ্রোপ্যাথি। ওকে, লাস্ট, এটাকে আমরা ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া বলি, তাই তো? বলি তো? ম্যালিগনেন্ট মানে কি? সামথিং ক্যান্সারাস।
এটা কোনো ক্যান্সার করে, করতে পারে? ইয়েস অর নো? নো। করে, করে। বার্কিটস লিম্ফোমাকে প্রমোট করে। ওকে, সো ট্রপিক্যাল স্প্লেনোমেগালি সিন্ড্রোম, second one is coartan malarial nephropathy, and third one is it promotes Burkitt's lymphoma. Next, now we have transfusion malaria. It is transfused by blood or needle prick. তাহলে যদি আমাকে বলে, আজকে প্রশ্ন করে যে আজকে নিডল প্রিক দিয়ে কোন কোন ডিজিজ ট্রান্সমিটেড হতে পারে, সবার আগে কার নাম আসবে? এইচআইভি? নো। হেপাটাইটিস বি, তারপরে আসবে হেপাটাইটিস সি, থার্ডে আসবে এইচআইভি। ওকে, হেপাটাইটিস বি বিয়ার্স অলমোস্ট 40% চান্স অফ ট্রান্সমিশন, সেখানে এইচআইভি হচ্ছে 0.1%। হুইচ ওয়ান ইজ বেটার? অবভিয়াসলি হেপাটাইটিস বি। হেপাটাইটিস সি অলমোস্ট 10%। ওকে, সো transfusion malaria is transmitted by blood transfusion, needle stick injury and organ transplantation. তাহলে কি কি আসতে পারে? এক হচ্ছে আমি কাউকে ব্লাড চালিয়েছি, আমরা জানি না তার ব্লাডে, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এর ইনফেক্টিভ স্টেজ কোনটা? নো, নট স্পোরোজয়েড, ট্রোফোজয়েড or মেরোজয়েড, ট্রোফোজয়েড or মেরোজয়েড। ওকে, অলরাইট। So the clinical features and management of the cases will be same obviously, কিন্তু ইনফেক্টিভ ফর্মটা মেরোজয়েড, ট্রোফোজয়েড or সিজন্ট, নট গ্যামেটোসাইট। আমরা মশা নই, আমরা মশা নই, মসকিউটো নেই হ্যাঁ हम लोग, তাহলে আমরা গ্যামেটোসাইটকে প্রসেস করতে পারবো না, কিন্তু অ্যাসেক্সুয়াল ফর্ম যেগুলো সেগুলো আমাদের বডিতে পারসিস্ট করে যাবে। ওকে, there is no pre-erythrocytic phase, already ব্লাডের মধ্য দিয়ে আসছে ওটা, it doesn't need to enter your liver. ওকে, তাকে সেখানে গিয়ে মেরোজয়েড, হেপাটিক মেরোজয়েডস হতে হবে না, এটা ডাইরেক্টলি ইনসাইড দ্য আরবিসি, সেখান থেকে আমরা অ্যাকোয়ার করব। সো যদি আজকে হেপাটিক মেরোজয়েড হয়ে ব্লাডে যেত তাহলে ইট উড টেক আ লঙ্গার টাইম, কিন্তু যেহেতু এটা ডাইরেক্টলি ব্লাডে আসছে, দ্য ইনকিউবেশন পিরিয়ড উইল বি শর্ট। ওকে, র্যাডিক্যাল কেমোথেরাপি উইথ প্রাইমাকুইন ইজ আননেসেসারি। কেন? কারণ লিভারে কোনো হিপনোজয়েড সেক্ষেত্রে থাকবে না, লিভারে ঢুকছেই না, ও রিজার্ভ বেঞ্চে কাউকে বসানোর চান্সই পাচ্ছে না, যা আছে ব্লাডে আছে, সবাই মিলে খেলতে নেমেছে। সো ইফ ইউ ক্যান এলিমিনেট দ্য ক্লিয়ার দ্য ব্লাড, you do not need to clear the liver. Okay, next, there is malaria in pregnancy, dangerous case. কেন? প্রথমত, whenever a woman gets pregnant, there are lots of medications that should not be applied in that time. Okay, your treatment option will be limited. Okay, because most of the drugs can cause negative effect both on mother and obviously on the child. There are very few drugs which you can use during pregnancy. Okay, so first one is maternal anemia complication, cerebral malaria, severe malaria. Why? Because there is temporary immunocompromisation. টেম্পোরারি ইমিউনোকম্প্রোমাইজেশন, কেন? এটা কি কোনো অসুখ নাকি যে ইমিউনোকম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে? সো ওয়াই দ্য ইমিউন ডিফেন্স অফ আ প্রেগনেন্ট মাদার ফলস বিলো দ্য নর্মাল লেভেল? এনি আইডিয়া? ওকে, partially correct. Firstly, there is increased demand from the child also, what he said. Actually there is hemodilution. Actually there is hemodilution, আগের মতোই প্রডিউস করছে, কিন্তু that is divided into two persons. Okay, third is maternal mortality, and recurrent or new plasmodium infection, because there can be relapse and recrudescence.
in case of child, abortion and stillbirth. Okay, preterm delivery, low birth weight, neonatal mortality. এক হচ্ছে ইন ইউটেরো ডেথ হয়ে গেল, সেকেন্ড হচ্ছে আগে বাচ্চাটাকে ডেলিভার করে হয়ে গেল ডেলিভারি। এবার যদি আগে ডেলিভারি হয়ে যায়, দ্য বেবি ইজ নট রেডি টু সার্ভাইভ ইন দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, সো দ্যাট বেবি মে আন্ডারগো লো বার্থ ওয়েট অ্যান্ড নিওনেটাল মর্টালিটি। Different congenital malaria, infant mortality, neonatal anemia. Okay, so there is increase the risk of fetal distress, result in premature labor, low birth weight and stillbirth. Pregnant women are particularly vulnerable to severe anemia, hypoglycemia and acute pulmonary edema. This thing you have to keep in mind during treating a pregnant woman who has been infected with malaria. আজকে তার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার হাই চান্স, ইউ হ্যাভ টু কভার ফর দ্যাট। সেকেন্ড, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। অ্যাকচুয়ালি এই সময় হিমোডাইলিউশনের জন্য পেশেন্ট ইজ অলরেডি অ্যানিমিক, it can be aggravated, fatally aggravated due to malaria. Okay, last one is, which is one of the leading cause of death, that is acute pulmonary edema. All right, so now we have our children. So nearly 1 million children die of falciparum malaria each year in endemic countries, much more than COVID-19, right? So complication, cerebral malaria jonno convulsion, coma, hypoglycemia, metabolic acidosis and severe anemia. অন্য কমপ্লিকেশন গুলো আমরা আগেই পড়েছি, লেটস রিক্যাপিচুলেট ওয়ান্স। ওয়ান ইজ জন্ডিস ডিউ টু ম্যাসিভ হিমোলাইসিস, সেকেন্ড ওয়ান ইজ অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ার, অ্যাকিউট পালমোনারি ইডিমা। এগুলো কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কম দেখা যায়। কেন? কারণ এদের ক্ষেত্রে নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন যেগুলো সেগুলো অনেক বেশি। আন্ডারস্টুড? সো নাও, হোয়াট টাইপ অফ ইমিউনিটি ওয়ার্কস এগেইনস্ট and acquired immunity? So innate immunity এর মধ্যে হচ্ছে এজ অফ দি আরবিসি, এক্সপ্লেন করছি, আগে ভালো করে পয়েন্টগুলো দেখো। এজ অফ দ্য আরবিসি, নেচার অফ হিমোগ্লোবিন, হেরিডিটারি ওভালোসাইটোসিস, G6PD deficiency, Duffy negative red blood cell and nutritional status. Now যেখানে প্যারাসাইট থাকবে যে ঘরে, সেটা যদি ডিফেক্টিভ হয়, প্যারাসাইট কি সেখানে লাইফস্টাইল কমপ্লিট করতে পারবে? ইয়েস অর নো? তাহলে যদি অলরেডি সেনাইল আরবিসি হয়, তাহলে ওটা তো ওইখানেই বাঁচতে হবে ওকে, ও লাইফস্টাইল কমপ্লিট করার আগেই স্প্লেনিক ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেল। সেকেন্ড, হেরিডিটারি ওভালোসাইটোসিস, G6PD ডেফিসিয়েন্সি। ওকে, আরেকটা কথা খুব বলার ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদের ট্রিটমেন্টের সময় আমরা পড়বো আবার, সেটা হচ্ছে G6PD ডেফিসিয়েন্সি যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু র্যাডিক্যাল কুইনিন থেরাপি করা যায় না। কেন? হিমোলাইসিস হয়ে যায়। এই যে ম্যাসিভ হিমোলাইসিস ডিউরিং দ্য টাইম অফ ট্রিটমেন্ট হুইচ ইন পেশেন্টস উইথ G6PD ডেফিসিয়েন্সি, সেখানেও কিন্তু ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভারের মতো ফিচার্স আসতে পারে ডিউ টু ম্যাসিভ হিমোলাইসিস অ্যান্ড হিমোগ্লোবিনিউরিয়া। ওকে, সো যেটা আসছিলাম সেটা হচ্ছে ওভালোসাইটোসিস অ্যান্ড G6PD ডেফিসিয়েন্সি, এগুলোয় আরবিগত কিছু ত্রুটি থাকে। সো প্যারাসাইট ক্যান নট লিভ ইনসাইড দেম। এমনকি যারা সিরেরোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়ায় যারা ভোগে, তারা পার্শিয়ালি ইমিউন টু ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া। ওকে, অলরাইট। Acquired and immunity, both cellular and humoral immunity contribute to resistance against malaria. তাহলে এটা পুরোটা আমাদের ম্যালেরিয়ার যে ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো হলো, তার মধ্যে আমরা দেখলাম দুরকম ম্যালেরিয়ার প্যাটার্ন হতে পারে। একটা হচ্ছে বিনাইন ম্যালেরিয়া, আরেকটা কি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। তো তার মধ্যে যেটা বিনাইন ম্যালেরিয়া সেটা চারটেই করতে পারে, মানে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, ফ্যালসিপেরাম, ম্যালেরি ওভেল। যেখানে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া সাধারণত কে করে?
ফ্যালসিফেরাম। ওকে, তো বিনাইনের ক্ষেত্রে তিনটে ফিচার্স থাকে, একটা হচ্ছে ফিভার, সেকেন্ড ওয়ান ইজ অ্যানিমিয়া, থার্ড ওয়ান ইজ স্প্লেনোমেগালি। যেখানে আমার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া তাদের ফিচার্স কি হয়, সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া, পার্নিসিয়াস ম্যালেরিয়া, অ্যালগিন ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার আর সেপ্টিসিমিক ম্যালেরিয়া। ভেরি গুড। আর অর্গান ড্যামেজ কি কি হতে পারে? ইয়েস, আর সরি রেনাল ফেলিয়ার, রেনাল ফেলিয়ার হতে পারে, আর জন্ডিস হলো, রেনাল ফেলিয়ার হলো, আর এনিথিং এলস? অলরাইট। আর কি কি লং টার্ম কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে বললাম? একটা হচ্ছে ট্রপিক্যাল স্প্লেনোমেগালি সিনড্রোম, সেকেন্ড ওয়ান ইজ কোয়ার্টান ম্যালেরিয়াল নেফ্রোপ্যাথি, থার্ড ওয়ান ইজ বার্কিটস লিম্ফোমা। So malaria is the most lethal parasitic infection of human up till now. পৃথিবীতে 108টা দেশ আছে যেখানে 3 বিলিয়ন পিপল, সেখানে এটা ট্রান্সমিটেড হয়েছে। ওকে, সব জায়গায় এটা দেখা হয় যে কোথায় সে ভেক্টরের আগে কেন হতো, আগে যেখানে নোংরা জল জমা থাকতো, যেখান থেকে ওই ম্যালেরিয়া কনসেপ্টটা এসেছে, সেখানে অ্যানোফিলিস মসকিটো ব্রিড করত। তত বেশি ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিটো মানে ভেক্টর, সেটা যত বেশি হতো ট্রান্সমিশন অফ ম্যালেরিয়ার চান্স তত বেশি হতো। টাইম অফ মসকিটো বাইট মোর আফটার দ্য ডাস্ক, যে কারণে আমাদের বলা হয় যে মশারি খাটিয়ে শুতে রাত্রে। কেন? কারণ ম্যালেরিয়ার মশা রাতে কামড়ায় বেশি। ডেঙ্গুর মশা কখন কামড়াবে? দিনের বেলা। তাহলে তুই যদি মশারি নিশ্চয়ই নিয়ে ঘুরবি না গায়ে, তাই তো? সো আমাদের ক্ষেত্রে সেটা কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু এলিমিনেট দ্য সোর্স ডিউরিং দ্য ডেঙ্গু সিজন। কোথাও ক্লিয়ার জল জমে থাকবে না, সেটাকে আমাদের ফেলে দিতে হবে। কিন্তু ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে যেমন পরিষ্কার জল সেটা করা যেমন উচিত, তেমনি একই সঙ্গে মশারি, মসকিটো নেট ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অর এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট প্রোফাইল্যাক্টিক প্রোটোকল। মসকিটো লঞ্জিভিটি, স্পোরোগনি লাস্ট ফর 7 থেকে 30 দিন। Thus, to transmit malaria, mosquito must survive for at least 7 days. তোরা যদি মশা মেরে দিস বাবা, তাহলে তো খুব মুশকিল, ম্যালেরিয়া হবে না। ওকে, অ্যান্ড অপটিমাম টেম্পারেচার। বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া স্বাভাবিকভাবেই বেশি হবে, শীতকালে ম্যালেরিয়া সেরকম হয় না। ওকে, সো ইস্টার্ন স্টেট যেগুলো ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, এখানে ম্যাক্সিমাম ম্যালেরিয়া কেস আছে। এবং সারপ্রাইজিংলি এনাফ, নট প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, ইট ইজ প্রিডমিনেটেড বাই প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম কেসেস। ওকে, অলরাইট, আপ টিল নাও এটাই থাকলো। আচ্ছা, এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ, প্লিজ নোট দ্যাট 25 এপ্রিল ওয়ার্ল্ড ম্যালেরিয়া ডে সেলিব্রেট করা হয়। ঠিক আছে, অ্যানিমিয়া খুব মারাত্মক। লিখে দিচ্ছি, और एनीमिया को भारत प्रोग्राम ऑन intensify national iron prophylaxis initiative ন্যাশনাল আয়ার প্রোগ্রাম ইনিশিয়েট মানে আইনি। এটা অনেকগুলো কম্পোনেন্টস আছে, মেইনলি কারণটি যে per year 3% reduction হবে in the number of persons suffering from anemia.
drugs that are used apart from the diagnosis and everything. These are the main drugs used for this program, either for prophylaxis or for treatment, etc. So, एक intensified application program था. इधर की component আছে. There are 6 by 6 by 6 components. 6 by 6 by 6 components. So, in 6 group की there are 6 target population. There are 6 target population. Six interventions and 6 institutional mechanisms. 6 institutional mechanisms. Target population মানে কাদের কাদের দেওয়া হবে আর কাদের কাদের দেওয়া যেতে পারে আর বলো pregnancy first anemia thalassemia তে আরো দেবে আর কোন টার্গেট গ্রুপ কারা নরমাল টার্গেট গ্রুপ আমি ডিজিজ পারসন বলছি একটা প্রেগন্যান্সি বলে adolescence দুটো হলো আর ছটা হচ্ছে তোর ডিফারেন্ট এজ গ্রুপস first age group is 6 to 59 months মানে তারা আন্ডারগ্রেড চাইল্ড আন্ডারগ্রেড চাইল্ডের কিন্তু ম্যাক্সিমাম childhood disease mortality খুব বেশি তাই জন্য 6 to 59 months is the first age group. Second age group is 5 to 9 years children school going children school going children. Third age group is 10 to 19 adolescents. Fourth age group is reproductive age group. Reproductive age group also from 20 to 49 years. Fifth is pregnant women are. Sixth is lactating woman. এই ছটা হলো টার্গেট গ্রুপস ফর দিস এমবিবিএস কলেজ প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে একটা 6 to 15 months under 5 to 9 years school going children, then 10 to 19 years adolescents, then reproductive age group, then pregnant woman and lactating woman. এটা লেখা আছে 6 by 6 by 6 interventions and then ভারত বা আইনি বলে স্টার্ট করতে হবে। টার্গেট পপুলেশন হলো না কেন এই টার্গেট করা হচ্ছে সেটা জানা দরকার। why are these population being targeted? এদের কি টার্গেট হয় আয়রন ফলিক ট্যাবলেট গুলো পাওয়া যায় সেগুলো সবাইকে পজিটিভ কিনতে হয় না হেলথ সেক্টরে গেলে কিনতে আর প্রেসক্রাইব they can get it for free or pregnancy check up করতে গেলে they can তাদের ফ্রিতে দেওয়া নর্মাল পপুলেশনকে দেওয়া এটা হচ্ছে ছোট টাইপের পপুলেশন কেন এটা দেওয়া হচ্ছে what are the causes of anemia in this target population?
এবারে যেগুলো বলছি একটা থ্যালাসেমিয়া একটা হেমোগ্লোবিনোপ্যাথি, রাইট? আর কি আছে? নিউট্রিশন আর নিউট্রিশন সেকেন্ড হলো। আর কি আছে? ক্রনিক ডিজিজ, ঠিক আছে। একটা হলো আয়রন লস হয়, আয়রন লসের সবচেয়ে কমন কজ ইউরিয়া। হ্যাঁ, ম্যালাবজর্পশন আর ব্লাড লসের কেন হচ্ছে? তো সবচেয়ে কমন কজ ইউরিয়া কথা বলছি। বুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন, তাই তো? দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ, বুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন। আর কি কারণ থাকতে পারে? একটা ম্যালেরিয়া, ইন্ডিয়াতে ম্যালেরিয়া আছে, ফ্লুরোসিস, all these causes lead to chronic disease. So all these causes can lead to anemia. These are the main or most common causes of anemia in these target populations. Right? So everybody again key intervention work or what are the things that are done under this program so that anemia doesn't occur or anemia is being treated. So what are these things interventions? Intervention গুলো কি? নাম্বার 1 হচ্ছে prophylaxis. Prophylaxis of iron folic acid. IFA. IFA মানে iron folic acid prophylaxis. Prophylaxis মানে কি? যাতে anemia না হয়। To prevent anemia, they are given iron folic acid. So এদেরকে কোন ডোজে দেওয়া হয়? This is very important. First of all, এদেরকে কি তুমি ট্যাবলেট ফলো করতে পারবে? দিতে পারবে না। তাহলে 20 ml ডিসপেন্সেবল একটা সিরাপ বটল হয়, তার মধ্যে কত ডোজ দেওয়া হয়? 20 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন প্লাস 100 মাইক্রোগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড। 20 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন, 100 মাইক্রোগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড, পুরো লিখে নাও। 20 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন আর 100 মাইক্রোগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড। এটা ফর্ম অফ সিরাপ বটল, অটো ডিসপেন্সেবল সিরাপ বটল। মানে কি বলতো? একবার টিপলে, একবার অটো ডিসপেন্সেবল একবার টিপলে ওই ডোজই বেরোবে। তো কি করে? যখন বাচ্চারা বাচ্চারা আন্ডার 5 চাইল্ড আছে, তাদেরকে 6 মাস হলে তাদের বাড়িতে আসা দিদিরা একবার দেখে তাদের বাচ্চাকে করে দিতে হবে, হ্যাঁ, এরপর থেকে মানিয়ে দেবে। দিস ইজ twice weekly. Twice weekly. Twice weekly দিয়ে ডোজটা দেওয়া। 20 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন আর 100 মাইক্রোগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড। Twice weekly. এভাবে যদি বাচ্চাকে আন্ডার 5 খাওয়ানো হয়, then there is almost no chance of developing anemia. So you can prevent anemia, you can lessen the burden of anemia in population under 5 children. ঠিক আছে? তো anemia হলে বাচ্চাদের মধ্যে কি হয়? অনেক ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকতে পারে, বাচ্চাদের ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে, malnutrition হয়ে যেতে পারে। These are all the problems that come with this anemia. Next is 5 to 9 years children. স্কুলে যাচ্ছে, রাইট? বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে, তো এদেরকে কি করে আয়রন দেওয়া হবে? এদেরকে দেওয়া হবে ট্যাবলেট ফর্মে, যেগুলো কালার হবে পিঙ্ক, পিঙ্ক ট্যাবলেটস। গভর্নমেন্ট সাপ্লাই, স্কুলে যায় পিঙ্ক ট্যাবলেটস। তার ডোজ কত থাকবে? 45 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন প্লাস 400 মাইক্রোগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড। Pink tablets, 45 milligram elemental iron, 400 microgram folic acid, once week. সপ্তাহে একবার করে সমস্ত চিলড্রেনদের দেওয়া হবে এই পিঙ্ক ট্যাবলেট, একবারে খেতে হবে।
টিচার দেবে, টিচারদের সামনে দিতে হবে। কিন্তু স্কুলে এখন বাচ্চাদের পাওয়া ইজি, বিকজ ওরা যায় অ্যাক্টিভিটির জন্য হোয়াটেভার ফর্ম অফ টিচার বই তাদেরকে টার্গেট করে স্কুলে দেওয়া হচ্ছে। Adolescents will almost say schooling over, but the biological tablets is blue tablets. সেখানে হয়ে যায় ডোজটা বেড়ে যাবে 60 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন আর 500 মাইক্রোগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড। Again once week. Blue tablets 60 milligram folic acid, 500 microgram, 60 milligram elemental iron, 500 microgram folic acid once weekly. So এইগুলোকে বলা হচ্ছে তোমার weekly iron folic acid supplementation or WIFS. Weekly iron folic acid supplementation or WIFS. এটা স্কুল চিলড্রেন especially adolescents দেওয়া হয়। Because এইটা একটা high time nutritional deficiency হবে, poor nutrition হবে, all these things can happen in this age groups. তারপরে আসছে reproductive age. Reproductive age maintain করে activity করে এটা সবার হচ্ছে red color tablet, eight dose শুধু reproductive age group হচ্ছে once weekly আর এদের ভিতরে হচ্ছে প্রেগন্যান্ট ওমেন ল্যাকটেটিং ওমেন হচ্ছে once daily রোজ একটা করে আয়রন ফলিক অ্যাসিড। reproductive age group onwards practically integrated containing the same dose. The dosage changes. reproductive age group মানে আমরা খেতে পারি দিকে একটা করে আয়রন ফলিক ট্যাবলেট, but when the woman becomes pregnant or the woman is lactating, they have to take one tablet daily. And pregnant lactating happen from second trimester of pregnancy থেকে 6 months after delivery. Second trimester of pregnancy থেকে 6 months after delivery অবধি এই এজ গ্রুপে খেতে হবে। তো এখানে তোমার তাহলে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থার্ড ট্রাইমেস্টার 6 মাস হলো, 6 months এর প্রতিদিন 30 days মানে 180 days 180 ট্যাবলেটস আছে প্রেগন্যান্সির সময় আর 180 ট্যাবলেটস আছে ল্যাকটেশনের সময়। টোটাল 360 ট্যাবলেটস আপনি taken from pregnancy to lactation. This is the dosage. আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে ট্যাবলেটস গুলো আর ট্যাবলেট বলছে এই বলছে এলিমেন্টাল থিং মানে অ্যাকচুয়াল ফেটাস ফরম্যাট অফ দ্য আয়রন থাকছে। The actual iron preparation কোন সল্ট থাকতে পারে ট্যাবলেট ডিফার কি আছে কি আচ্ছা বলো ফেরাস কোন আছে ফেরাস গ্লুকোনেট ফেরাস সালফেট তিনটে মেন ফেরাস গ্লুকোনেট and ferrous sulfate. Ferrous gluconate, ferrous sulfate. It contains the preparation answer, but it contains in tablets. These are in tablets. Ferrous gluconate, তোমার হয় 300 মিলিগ্রাম এর একটা ট্যাবলেট হয় ferrous gluconate, তার মধ্যে আয়রন থাকে 65, আয়রন থাকে 65, গ্লুকোনেট হচ্ছে 200 থাকে, আয়রন থাকে 35।
সালফেটে তোমার 300 থাকে, আয়রন থাকে 60, আয়রন থাকে 60। Tablets ferrous sulfate actually देवा होता है प्रोग्राम में रखते हैं। Right now the tablet which is given is ferrous sulfate. Shelf life ratio absorption ratio is ferrous. এখন দেওয়া হচ্ছে ferrous sulfate tablet. This preparation. হলো prophylactically iron molecule को देवा है जाना देवा disease groups. What is the next intervention? Next intervention is debulking. What is debulking? Intervention number one prophylaxis, you know. Intervention number two is debulking. Intervention number two is debulking. Here are albendazole. You go to albendazole. So, tablet or syrup albendazole. কখন দেওয়া হয়? When to give? ধরো এই জিনিসগুলো তোমার কাছে আছে এক্সারসাইজ তাহলে দিতে হবে কখন দেবে? They are giving biannual, মানে বছরে দুবার করে। Biannual. Tablet albendazole দেওয়া হয় biannual, একটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে একটা আগস্টে। National Development Day. National Development Day is 10th August. National Development Day is 10th August. At 10th August দেওয়া হয় 10th February দেওয়া হয়। কি করা হয়? স্কুলে বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে দেওয়া হয়, নাহলে আর বাকিদের কমিউনিটি যারা যারা আছে তাদেরকে গিয়ে সবাইকে একটা করে পুরো ফ্যামিলি সমস্ত লোককে একটা করে টাকা 400 albendazole ট্যাবলেট দেওয়া হয় তাদের সাথে খাওয়া। This is considered enough for debulking. It is to prevent recurrent attacks of recurrent wound infestation থেকে prevent করা যায়। আর যদি কিছু থাকে recurrent infection তাহলে সেটাও ঠিক হয়ে যাবে। So this is the thing. Now what is the dosage of albendazole? As I said, it is available in the syrup form as a blood today. It is available in the syrup form. It is available in this tablet form also. কত ডোজ দেওয়া হয়? 400 milligram. But albendazole first of all below 12 months of age, below 12 months of age, albendazole 12 to 24 months of age, 200 milligram dose, or more than 2 to adults, more than 2 years to adults population, which is 400 milligram. This is the dose. ফার্মাসির কিছু বাচ্চাদের দেওয়া হয় না albendazole, 1 থেকে 2 বছর বয়স বাচ্চাদের 200 মিলিগ্রাম দেওয়া হয়, আর above 2 years দেওয়া হচ্ছে 400 মিলিগ্রাম। Okay. So this is the debulking. Intensified disease by behavior change communication. মানে কি করতে বিহেভিয়ারটাকে মডিফাই করতে হবে টুয়ার্ডস প্রিভেন্টিং অ্যানিমিয়া। কি করে বিহেভিয়ারটাকে ঠিক করবে? হাউ টু ডু দিস ইন্টেন্সিফাইড ডিজিজ? একটা হচ্ছে অ্যাডারেন্স টু প্রোফাইলাইসিস, মানে তাকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে সেটা খেতে হবে না, মাথা ডোলা দেওয়া হবে, তার বিহেভিয়ারটা দেখতে হবে, তাকে প্রতিমাসে চেকআপে আসতে হবে, তাকে
একবার বলতে হবে আলাদা করে বলতে হবে একটা this 6 months post delivery so you have to tell them আশা দিয়ে কোন ভিজিট করবে দেখবে যে তার কন্ডিশন ঠিক আছে তারপর ডিফাইন করা হবে to change the behavior so adherence to IFA profile access মানুষকে the reality is তুমি গভর্নমেন্টের মতো অসুবিধা পেয়ে যাচ্ছে তো বাড়ি মানে ও সহ্য হচ্ছে না অ্যাডভান্স পেয়ে যাচ্ছে সহ্য হচ্ছে না পেট খারাপ হচ্ছে না বলে ইনস্টেড যতবারই বাড়িতে যাচ্ছে বা হসপিটালে ক্লিয়ার একটা ডাউন তো ওটা উদাহরণ থাকবে ওষুধ সব পেয়ে যায় কিন্তু খাবে না খেলে আউটকাম খারাপ সবার মধ্যে অ্যাডমিট হয়ে যাচ্ছে সো ইউ হ্যাভ টু tell them that you have to be adherent to your medication to IFA profile access. So this is one thing, adherence to the IFA profile access. একটা হচ্ছে infant young child practice, infant young child feeding IYCA বলে বলতে infant young child feeding practices IYCA for infant young child feeding practices. Infant young child feeding practices. One একদম জন্ম থেকে from birth to under 5 to working mainly for the first periods of life. Mainly for the first periods of life. 2 বছর অবধি child feeding হয়। তো breastfeeding 6 মাস পর থেকে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং স্টার্ট করবো তারপর আস্তে আস্তে খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে খাবারের এনার্জি বাড়াতে হবে 2 ইয়ার্স যেখানে গিয়ে বাচ্চা একদম পুরো বাড়ি খাওয়া দাওয়া স্টার্ট করবে তারপরে ম্যাচ খাচ্ছে সব কিছু মেখে খাচ্ছিল অল্প খাচ্ছিল একবার খাবার খাচ্ছিল তারপরে বছর বয়সের পর থেকে অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে যেটা এই ফর্মে খাচ্ছে যেগুলো খাচ্ছে পেটে খাওয়া স্টার্ট করে বাচ্চা তো এই যে পুরো ট্রানজিশনটা ওটাকে মাঝে যারা জানে না বলতে হবে তুমি বলতে পারবে কি করে খাওয়া হবে কি করে না খাওয়া হবে কখন কমিউনিটি ফিডিং স্টার্ট করতে হবে কিভাবে খাওয়া হবে কোন খাবার খাওয়া হবে কোন খাবার খাওয়া উচিত all these things should be there in this IYCA practice আর কি আছে delayed for care আগে বাচ্চা জন্ম হলো ঠিক আছে বাচ্চা যখন জন্ম হয় তখন তো ক্লাসিফিকেশন দিয়ে থাকে ফ্রম কোন এন্ড মানে কি হয় জন্মটা তখন যায় ডেলিভারি চাইল্ড লেটার ইন দ্য লিভার উইল সি দ্যাট দ্য কর্ন is still positive okay so when to cut the the doctor who delivered normal delivery also section when to cut the cord is printed so you give at least 3 minutes before you clamp the cord and cut the okay then the blood remain blood চলে যাবে তখন যাচ্ছে if you cut it prematurely then the blood that goes to the placenta to the baby will be very good that is the problem that is the problem delayed cornea next কি আছে next হচ্ছে early initiation of breastfeeding মানে ছোটতে সবই ইজিয়ে হলো early initiation of breastfeeding কতক্ষণ breastfeeding শুরু করা উচিত বাচ্চাকে জন্মের পরে তাহলে ডিলে হয়ে যাবে what is the time 1 hour within 1 as early as possible actually also as early as possible যতক্ষণে তোমার ডেলিভারি যতক্ষণ নর্মাল ডেলিভারি খুব ইজি কারণ আধা ঘন্টার মধ্যে 60 ঘন্টা হতে পারে even in C section when the mother's operation is done you give the baby directly to her এখন সেটাতে দিনে 3-4 দিন পরে বাচ্চা হতে স্টার্ট করলো
প্রথম দিয়ে 2-3 দিনে যে কোলেস্ট্রল বেড়েছিল, যে গাঢ়টা বেড়েছিল, যেটা অ্যান্টিবডি বেশি থাকে, সেটা মিস হয়ে গেল। ঠিক আছে, বাচ্চা তাহলে বাইরের ফর্মুলা ফিডিং হলো, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিডিং হলো না। প্রথম 6 মাস প্লাস মায়ের দুধই খেতে হবে, অন্য কোনো জল কিছু খাওয়া চলবে না, দ্যাট ইজ দ্য সোর্স অফ ইনফেকশন। So if you delay the breastfeeding by 2-3 days even, তো বাচ্চাকে কিছু খেতে হবে 15 দিন। তো বাইরের খাবার খেলে অটোমেটিক্যালি কি হলো, একটা মায়ের অ্যাক্টিভিটি কমে গেল, সেকেন্ডলি ইনফেকশন ঢুকে গেল, অন্য যে অ্যান্টিবডি ছিল সেগুলো মিস হয়ে গেল। All these things are detrimental to the child. Infection wise or malnutrition rate একটা বড় ব্যাপার, because early decision of breastfeeding is using breastfeeding formula. So this is very important. Early decision of breastfeeding within 1 hour of birth. Finally, intake of nutritious food. Intake of not only nutritious but iron-rich foods. Iron-rich foods. In pregnancy, lactation child. In reproductive age group or pregnancy or lactation. Intake of iron-rich foods. Mainly these things. I সবাইকে বলা all age groups or family groups are told to take these iron-rich foods or nutritious foods. Why? Especially this pregnancy and lactation. Cannot, because we देखो जब हम कॉलेज में डायरेक्टली assessment करवाएं पेशेंट के कतो कैलोरी दरकार, कतो फैट दरकार, कतो प्रोटीन दरकार, compared to normal people, pregnancy takes like 350 to 400 kilocalories more calorie than normal female, and lactation is 600 per day. So they need more energy to sustain both their nutrition and their child nutrition. So she has to take more nutrition, especially iron-rich foods. There is this intervention after this is coming. हो जाता है iron-rich foods खेते हैं और fruits पाया है, इनको खेते हैं. So this is intensified disease. Number 4 is testing of anemia. Every diagnosis clear. Testing of anemia. I have provided this to you. Every diagnosis. Testing of anemia by clinical methods at point of care. At point of care. পয়েন্ট অফ কেয়ার মানে পেশেন্ট মানে এই এজগুলো যখনই আসবে কোনো ইভেন্ট হচ্ছে, রিলেটেড রিলেটেড হচ্ছে কি আমার মানে লাগে কোনো একটা ইনফরমেশন দেবে কি এমনি ডাক্তারখানায় গেল মা নিয়ে গেল এমনি ডাক্তারখানায় গেল, অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু টেস্ট দ্য age groups for presence of anemia, detection of anemia. Detection of anemia. Regional level में hemoglobinometer থাকে, hemoglobinometer থেকে they take the capillary blood, they put it in a machine, then electrical spectrometry electromagnetic spectrometry দেখে কতটা hemoglobin আছে, সঙ্গে সঙ্গে accumulated মধ্যে detect করতে পারে in the machine. এটা মোটামুটি রিডিং করতে যেটা anemia আছে কি digital hemoglobin. So testing of anemia by regional methods are the point of care. এটা মুখে জিজ্ঞেস করছি লিখছি না, এটা let me you diagnose the patient. hemoglobin level information less than 10, less than 7 to severe anemia. Mild anemia होगा मेल में छड़का ऑल ओवर आके फीमेल ही थोड़ा ना, फीमेल में छड़का होता है, फीमेल ही थोड़ा ना
What is the normal level hemoglobin in humans? 12. 12 is the lower limit. In normal, non-pregnant, non-lactating women, 12 is normal. In pregnant women, it's 11. 11 gram per year. So এবারে 11 নিচে গেলে মডারেট অ্যানিমিয়া শুরু হবে, 8 নিচে গেলে সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, ইকুইভ্যালেন্ট নরমাল কন্ট্রাক্টিং নরমাল ইকুইভ্যালেন্ট। 11 নিচে গেলে মডারেট অ্যানিমিয়া হবে, 8 নিচে গেলে সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। ইন প্রেগনেন্ট ওমেন কি 11 নিচে হবে মাইল্ড অ্যানিমিয়া, 10 নিচে মডারেট অ্যানিমিয়া, আর 7 নিচে 9 নিচে মডারেট অ্যানিমিয়া, 7 নিচে সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। আর for children it is I think the hemoglobin level is 11.5. Hemoglobin level is 11.5. 11.11 থেকে 11.5 হচ্ছে তোমার নরমাল মাইল্ড অ্যানিমিয়া, 11 হচ্ছে মডারেট আর 8 হচ্ছে in children. This is how you diagnose anemia by measuring the hemoglobin level. By measuring the hemoglobin level. Treatment number 5 intervention is the treatment of anemia. Treatment of anemia. Treatment of anemia কি করে করবে? আমরা ডোজের জন্য যদি ডোজগুলো দেখছি ওগুলো প্রোফাইল্যাক্সিস হয় অ্যানিমিয়া না কমপ্লিট এরকম পেশেন্ট ডায়াগনোস হবে। Now what doses will you give for adults? Children ছেড়ে for adults. বিডি করে দেবে, দিনে দুটো করে দিতে হবে for 3 months or for 100 days. Same tablets given twice daily for 100 days or 3 months. This is for mild to moderate anemia. In severe anemia, that is less than 8 or less than 7, we give it. What is the treatment given? You give parenteral albumin. Parenteral albumin 5 ml. Okay? For severe anemia, you give parenteral albumin. Parenteral albumin. Two formulation usually have to market power iron basement বা iron combination পাওয়া যায়। এই iron basement iron suppose chemical দেওয়া হতো কিন্তু সেটা বলতে সহ্য হয় না সাইড এফেক্টস আর সো iron basement এই iron peroxide carboxamide দেওয়া হয় HCl সেটা হচ্ছে 1000 থেকে 200 মাইক্রোগ্রাম ডোজেজ দেওয়া হয় পার ডে। কিছুটা যদি আয়রন দেওয়া হয় 100 মাইক্রোগ্রাম 100 মিলিগ্রাম আয়রন দেওয়া হয়, বাকিটা তোমার জলের মধ্যে ইনফিউশন দিয়ে দেওয়া হয় আইডি দেওয়া। This is the treatment of anemia. তাহলে কি হলো তোমার এটা ট্যাবলেট ফর্মে করে এটা বিডি করে দেওয়া হয় 3 মাস আর যদি সিএল করে তাহলে প্রাইমারি আয়রন আমরা until the iron level increases, until the iron level comes to normal. আর যদি আরো বেশি হচ্ছে না তাহলে কাজ হচ্ছে না আয়রন লেভেল 5 মিনিট নেই হিমোগ্লোবিন লেভেল 5 মিনিট চলে গেল ইউ গিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিডি ব্লাড ট্রান্সফিউশন। একটা বিডি দিলে হিমোগ্লোবিন লেভেল কত বাড়ে দিনে কত বাড়া হতো বা সরি দিনে না একটা বিডি কত বাড়া হতো তবে কিন্তু ট্রিটমেন্টটা হয়েছে 1 গ্রাম per ml. हाँ
1 gram per ml বারবার normally per week তবেই বুঝতে পারবো যে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে the iron level is improved. The fifth intervention, that is treatment for anemia. Final intervention হচ্ছে final intervention হচ্ছে non-nutritional causes of anemia को data. Non-nutritional causes of anemia. Anemia. কি আছে? As I said, malaria, hemoglobinopathy, and fluorosis. Non-nutritional causes of anemia को manage होगा. Management, diagnosis and management का non-nutritional causes of anemia. उससे malaria, hemoglobinopathy and fluorosis. ये causes को देखिएगा. ये इतना अच्छा है. Certain things like these are diagnosed or according to the right. So these are the 6 interventions that are given for reducing the anemia burden in the body. Treatment and prevention. Last of the 6 institutional criteria physical infrastructure will be recorded. Details for both the level and both the other. We both the from the other point of care from the point of care diagnostic center established for and some diagrams supply demand shelter अलग आ गई. हाँ, digital platform दिखा के registration हो गया. और देखिए लोग सेंटर है. So these infrastructural things are there. This is institutional development. So there are 6 points in there in your book. My main question actually, the main part of this IND or anemia are the 6 interventions. Key intervention there are other purposes there. अच्छा, আমি যেটা বললাম যে এখন তোমার হেলমেটের ট্যাবলেট একটা সিরাপ আছে. This is the list for different iron blue tablets আছে. This is given to blue tablets to adolescents. देखो blue tablets to adolescents. এর মধ্যে আছে কি রাইট প্রেস সালফেট দেওয়া আছে. আচ্ছা, ফাইনালি যে টপিক সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফর্মুলা. ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটস সেটা দেওয়া হয় during pregnancy and lactation. Pregnancy and lactation কখন দেওয়া হয়? কত ডোজ দেওয়া হয়? any idea? একটা তোমার ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে, ভিটামিন D3 আছে. কম্বিনেশন দেওয়া হয়. তো 5 ট্যাবলেটের ফর্মুলেশন হচ্ছে 500 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট with 50 international units of vitamin D3. 500 ক্যালসিয়াম কার্বনেট আর 250 international units ভিটামিন D3. এই কম্বিনেশন ট্যাবলেট প্রথমে দেওয়া হবে. কত ডোজে দেওয়া হবে? আমাদের রেকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাউন্স মানে দিনে কত নেওয়া উচিত আমাদের? 1200 মিলিগ্রাম হচ্ছে আমাদের আইডি. সবাইকে রিপ্রোডাক্টিভ এজ থেকে the recommended dietary allowance of calcium is 1200 milligram. So maternal time is very pregnant হলে যে ক্যালসিয়াম deficient foods খাবার দাবার যদি না হতে পারে ক্যালসিয়াম deficient foods হবে লস হয়ে যাবে সেটা ক্যালসিয়াম. তো এগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য প্রেগন্যান্সি থেকে স্পেশালি আর এই ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটস দেওয়া হয়. It is again given as folic acid tablets from the second trimester of pregnancy till 6 months post delivery. কিন্তু ডোজে দেখলে কি মানে আলাদা আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট তুমি দিনে একটা করে দিচ্ছ, এটা দিনে দুটো করে দিতে হবে. মানে 1000 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ডোজে যাবে মাদারের 1000 মিলিগ্রাম পার ডে দিতে হবে. with meals
মানে একটা সকাল বা দুপুরের খাবারের সাথে একটা রাতের খাবারের সাথে either the breakfast or lunch one goes and another goes with মানে বিকেল বলে খাবার দাবার খাওয়ার সাথে সাথে খেয়ে নেবে বা পরে খেয়ে গ্যাপ দেওয়ার দরকার সো দিস ইজ দি ক্যালসিয়াম তো টোটাল কত হচ্ছে যদি আয়রন ফলিক অ্যাসিড 360 ট্যাবলেটস হচ্ছে তাহলে এটা 720 ট্যাবলেটস হবে 500 মিলিগ্রাম ফর্মুলেশন যদি 720 ট্যাবলেটস হবে আচ্ছা তাহলে এই যে আয়রন ট্যাবলেট আছে এই যে আয়রন ট্যাবলেট আছে আয়রন ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট আছে কিন্তু প্রেগন্যান্সি সময় খাচ্ছে একটা মা একটা প্রেগন্যান্ট মাদার এরকম ল্যাকটেটিং মাদার এরকম কাজ তুমি তাকে অ্যাডভাইস করতে কি করে ট্যাবলেট খেতে হবে what are the things that we have to tell her first of all you can actually কোনটাই কাজ করবে they don't hinder each other's absorption so how to tell them how to take ক্যালসিয়াম বলে দিলাম মিলে সেটা দিতে হবে তাহলে আয়রন কখন খাবে first of all it should not be taken to meals so number one it should not be taken to meals there should be at least 2 hours gap from eating মানে either খাবার পরে 2 ঘন্টা গ্যাপ দাও নাহলে খাবার আগে 2 ঘন্টা গ্যাপ 2 ঘন্টা গ্যাপ রাখতে হবে এই 2 ঘন্টা গ্যাপ না পসিবল মানে ডায়েটে 2 ঘন্টা লেখা আছে তো কিন্তু 1 ঘন্টা গ্যাপ থাকতেই হবে and you have to take it with water or lemon water lemon জলের সাথে খাও lemon জলের সাথে খাও with water তাহলে আপনাদের ভালো হবে folic acid and what things to avoid with folic acid that is tea coffee milk these should be avoided with folic acid এগুলো হচ্ছে absorption hinder করে calcium absorption hinder করে and if you want to enhance the uptake of iron folic acid you take with basically vitamin C enhances iron absorption that's why they do it right so either lemon water or just simply warm water should be given it enhances the absorption of iron and there should be at least minimum calcium or iron content minimum 2 ঘন্টা গ্যাপ থাকতে হবে আমরা এরকম বলি যে দুপুরবেলা আয়রন দুপুরবেলা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেয়ে নাও ঠিক আছে আয়রন ট্যাবলেট রাতে খাও খাবারে 1 ঘন্টা পরে খাবার পর 1 ঘন্টা পরে থেকে স্টার্ট করবে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটস দুপুরবেলা সকালবেলা দুপুরে খেয়ে যাতে টাইমটা ঠিক আছে ইন প্র্যাকটিক্যাল তো তাদের এরকম করে দিয়ে ফেলবে রাত্রিবেলা খাওয়া খেতে হয় 1 ঘন্টা পরে খাও তো অ্যাভয়েড দিস থিংস আমরা বলি ক্যালসিয়াম দিনের বেলা খাবার খেতে আর আয়রনটা খাবার খাওয়া 1 ঘন্টা পরে 1 থেকে 2 ঘন্টা পরে খাবে ঠিক ওয়ার্ম তাহলে পেশেন্টটা বলে এই ট্যাবলেট আমি সকালে খেতে হবে ট্যাবলেট আমি রাতে you have to clearly demarcate and tell them not to take the other tablets then only the absorption of iron will be there ঠিক আছে so this is the thing about the program that is initiated আমার একটা Bruce is two-dimensional. Length and breadth. ঠিক আছে? Bruce is two-dimensional. ঠিক আছে? Abrasion is two-dimensional. Length and breadth. Depth হয় না। ঠিক আছে? সেই হিসেবে এটা লেখা হয়। কালার লাগে কালার তারপরে কোথায় হয়েছে সোয়েপার দিয়ে হয়েছে ওয়েদার ডেঞ্জারাস নট ডেঞ্জারাস ওগুলো মেনশন করতে লাগে ঠিক আছে তাহলে আমরা এগুলো সবই দেখে নিয়েছি হেমাটোমার স্টালকে দেখে নিয়েছি হেমাটোমা 3 ডাইমেনশনাল হয়ে গেল ঠিক আছে লেন্থ ব্রেডথ আর থিকনেস ঠিক আছে abrasion তো হয় তাহলে abrasion গুলো দেখে আসছি abrasion what are the types of abrasion কি টাইপের আছে গ্রেজ একটা লেখা আছে এখানে গ্রেজ abrasion তারপরে প্রেসার abrasion এ কি করে imprint pressure abrasion imprint abrasion graze abrasion তারপরে scratch linear একটা লাইন দিয়ে হলো একটা সার একটা পয়েন্টেড কোনো অবজেক্ট দিয়ে লেন্স স্ক্র্যাচ abrasion ঠিক আছে গ্রেজ abrasion হয় নরমালি
Great abrasion is found in road traffic accidents or somebody falling on rough surface. এখানে অনেকটা হচ্ছে, ঠিক আছে? The breadth is more. তাহলে ওটা two dimensional হচ্ছে। Great abrasion two dimensional. Length and breadth mention করতে হবে। Color will be bright red মানে fresh, scabs হতে পারে তার মানে old, তাই তো? তাহলে এটা scratch abrasion। এটা দেখো। How to describe a hanging case? Hanging case হিসেবে তোমরা describe করবে ligature mark। ঠিক আছে? কি লেখা আছে? 1 inch broad, sharp shallow, oblique, non-continuous. প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সিগনিফিকেন্স আছে। Nothing is there that has no significance. 1 inch broad মানে হচ্ছে thickness of the rope, ঠিক আছে? গলায় যে মার্কটা পাচ্ছি তার thickness, that is about 1 inch. That gives the idea about the ligature material, ঠিক আছে? Whether both are matching or not, ঠিক আছে? এখন কাউকে যদি একটা পাতলা সরু রোগ কিংবা থ্রেড দিয়ে যদি মারা হয়, থ্রেড তো বলবো না, রোগ, ঠিক আছে? And then 1 inch তাদেরকে 1 inch broad mark হবে না, তাহলে it won't match. So we have to consider of whether it could be a homicide or not, because somebody is concealing the murder weapon, ঠিক আছে? যদি thicknessটা vary করে, if the thickness doesn't match with the object that is causing it, so 1 is broad, rough, shallow. Rough. সময় ligature material smooth হতে পারে, যেমন ওড়না, এটা শাড়ি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওড়না দিয়ে গলায় দড়ি দেয়, হ্যাঁ, লাস্ট অ্যাক্সিডেন্ট when somebody is with their bike, motorcycle, in case that orna, that whatever it is, if it gets stuck in the wheel, wheeler জড়িয়ে গেল, স্পিডে ছিল, গলায় ফাঁস লাগলো, গেল, those cases. So in those cases we might not get rough, ঠিক আছে? rough হতে নাও পারে, তারপরে shallow নাও হতে পারে, নাইলন রূপে ডিপ হয়, ডিপ, ঠিক আছে? এখানে shallow মানে যে ওড়না জাতীয় ডিপ আর কোনো শাড়ি হতে পারে, এরকম কিছু দিয়ে ইউজ করা হয়, shallow জায়গায় ওটা ডিপ হয়ে যায়, ঠিক আছে? যদি নাইলন রূপ থাকে, কিংবা ফল from height এও ওটা একদম ঢুকে যাবে লাইগেশন মেটেরিয়াল, এই যে, ঠিক আছে? এগুলো তো ওভারঅল ডিপ, ঠিক আছে? এগুলো নাইলন রূপ একদম ইউজিং দি লাইগেশন মেটেরিয়াল, এটা শ্যালো, ঠিক আছে? বেডশিট হলো, শাড়ি হলো, দেখো এটাতে একটা সিঙ্গেল একদম সরু একটা দাগ দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে এইগুলো করছিলাম, ওইটাকে ওইভাবে আমরা ডিসক্রাইব করি। এবার অবলিকের সিগনিফিকেন্সটা কি? অবলিক মানে হচ্ছে কি, হোয়াট ইজ অবলিক মানে এটা উপর দিকে যাচ্ছে, নট ট্রান্সভার্স। ট্রান্সভার্স হচ্ছে ওটা হোমিসাইডের দিকে যাবে। If we find them continuous transverse, then it goes towards homicide. Homicide means what is the definition of homicide? One person killing another person. Homicide is one person killing another person. Man killing man. Man killing man. Okay. So, ever homicide significance হচ্ছে কি? It's not transverse. Transverse আমরা homicide এর পাই। Oblique হলে মানে ফোর্সটা অ্যাঙ্গেল থেকে যাচ্ছে, উপর দিক থেকে আসছে, ঠিক আছে? হ্যাঙ্গিং উপর থেকে ঝুলছে, ঠিক আছে?
স্ট্র্যাঙ্গুলেশন ম্যানুয়াল স্ট্র্যাঙ্গুলেশন নিজের লেভেল থেকে করা হয় ঠিক আছে কিংবা পুরো রেখে বোঝা গেল ট্রান্সফার কিসে হবে homicide মানে একই লেভেলে থাকবে whereas oblique hanging ঠিক আছে suicide non continuous মানে কি non continuous মানে লাইগেজের মেটেরিয়ালটা পুরো সার্কেল করছে ঠিক আছে non continuous এ there will be gap continuous না ঠিক আছে in hanging there will be non continuous hanging মানে উপর থেকে আসছে ঠিক আছে কোর্সটা এখানে পড়ছে সাসপেন্ড সেই জন্য there will be no continuous mark কি করে হবে উপর থেকে যদি কেউ দেয় তাহলে এখানে একটা গ্যাপ থাকবে there will be gap it might be the breadth of neck or it could be the angle of mandible or it could be the chin ঠিক আছে যেখান থেকে সাসপেনশন হচ্ছে ওখানে এই যে মুখটা এরকম যাবে তো there will be gap এই শেপের রোগটা যাবে তাই তো বুঝা গেল আরেকবার সিরিয়াল এই যে সাসপেনশন হচ্ছে রোগটা অবলিকলি এই শেপে উপর দিকে যাচ্ছে that is why it is non continuous so while you write report you have to write that it is non continuous exactly such এই রকমই তোমাদেরকে রিপোর্টে লিখে দিতে হবে in case মানে অটোপসি যদি করে দাও ঠিক আছে non continuous and placed high up around the neck high up মানে আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের উপরে high up মানে এটা কি করতে ঠিক আছে most prominent with maximum breadth at the posterior part of the neck posterior part মানে এবার আমরা ডেসক্রাইব করি যে কোথায় কোথায় লাগেছে মার্কটা আছে posterior part of the neck এ যদি লাগেছে মার্ক পাই তাহলে লিখতে হবে যে এবার কোথায় নেই সেটা হলো গ্যাপ সেটা লিখতে হবে posterior part of the neck and a gap of 1.5 গ্যাপ মানে যেটা ভাই এখানে বললাম নন কন্টিনিউয়াস যেই বলেছি তো আমাকে বলতে হবে যে গ্যাপটা কোথায় আছে ঠিক আছে গ্যাপটা কোথায় আছে 1.5 ইন জাস্ট আন্ডারনিথ দি লোয়ার বর্ডার অফ দি সাইড অফ ম্যান্ডিবল মানে এইখানে করে গ্যাপ আছে ওটা লিখতে হয় কোন সাইড লেফট সাইড তাহলে লেফট সাইড করে লিখতে হবে বুঝা গেল দিস ওয়ে ইউ ক্যান প্রপারলি ডেসক্রাইব দি রেসপেক্টিভ লাইগেচার মার্ক ঠিক আছে that is how you do it in autopsy so this will not be there in your exam but in your real life when you have to do a autopsy then it will help you have a linked one then you won't say that আমাদের MBBS এ আমরা কোনো মনে হয় কি যে that kind you cannot say this because I don't আপনি বলেছেন আপনি but it was not okay বুঝা গেল so this is how you write hanging like it আমার ডায়ালগ গ্রুপ রেডি প্রবলেম কালার আর পয়েন্ট এ ওটা মানে থার্ড ইয়ারে যে সিলেবাস গুলো কভার হয়ে যাচ্ছে এখন it won't be repeated unless and until you have time if there is time it will be repeated as per your needs for the job if we have time if time not Toxicology বাকি আছে তারপরে সবই বাকি আছে lot of syllabus is left we are just finishing second term ঠিক আছে so এবার আমরা ল্যাসারেটেড রুট কি করে লিখতে হয় দেখে না lacerated wound is first lacerated wound normally is three dimensional ठीक है lacerated wound is three dimensional leg breadth and depth lacerated wound inside wound होता है leg breadth and depth ठीक है तीन लिखते हैं
Then red এখানে যেমন ক্রাশ ল্যাসারেটেড ক্রাশ ল্যাসারেটেড মানে কি হচ্ছে 2 and 2 মানে এটা সেপারেট হয়ে গেছে ঠিক আছে হাতটা সেপারেট হয়ে গেছে দ্যাট ইজ মেড বাই ক্রাশ ল্যাসারেটেড মানে এটা ক্রাশ হয়ে গেছে ক্রাশ ল্যাসারেটেড 5 inch into 4 inch through and through 7 inch below left shoulder joint left shoulder joint থেকে 7 inch below থেকে আলাদা হয়ে গেছে এইটা ওর মিনিং বোঝা গেল কিভাবে লিখতে হবে 5 inch into 4 inch into 2 and 2 মানে হচ্ছে সেপারেট হয়ে গেছে মানে হাত পা চলে গেছে চাকাটা কিংবা রেজিমেন্টগুলিতে হাত পা চলে সেপারেট করে দেবে দ্যাট ইজ ক্রাশ ল্যাসারেটেড এবার নরমাল ল্যাসারেশন মানে ধরো মাথা কেটে গেল স্কালপেট এটা হয়ে গেল ঠিক আছে ল্যাসারেশন হয়ে গেল তখন আমরা কি লিখব লেগ ব্রেড কতটা গ্যাপ আছে আর হোয়াট ইউ আর সিইং বিনিথ মানে ডেপথটা উই সি হোয়াট ইজ বিনিথ যদি তোমরা স্কাল দেখো স্কাল মানে বোন দেখতে পাও তো ইউ উইল রাইট 5 inch into 4 inch into bone depth or if you see muscle you write 5 inch into 4 inch into muscle depth ঠিক আছে এইভাবে লিখো muscle 5 inch into 4 inch into muscle that is how to write lacerated bone বুঝা গেল lacerated bone is three dimensional length breadth and depth length breadth এবার depth কি দেবে depth you will not put a scale inside and measure you will see what is your able to be what you are seeing মানে what is visible যদি bone দেখতে পাও তাহলে লিখবে bone ঠিক আছে if you see muscle you write muscle if you say tissue মানে যেটা হচ্ছে skin area this so you write tissue muscle or bone whatever you see ঠিক আছে এভাবে লিখতে হবে থ্রি ডাইমেনশন ল্যাসারেটেড আর 2 and 2 হলে সেপারেট হয়ে গেলে এইভাবে 2 হয় ঠিক আছে sometimes there is abrasion also and bruise also abrasion ও আছে bruise ও আছে উপর দিকে abrasion হলো নিচে দিকে bruise আছে ঠিক আছে একটা ইনজুরি সিঙ্গেল ইনজুরি but there is abrasion in the starting abrasion আছে so you write bruise abrasion মানে abrasion ও আছে তার সাথে bruise আছে there is abrasion between it there is bruise so you will write as bruised abrasion এগুলো কত ডাইমেনশন 2 dimensional হয় abrasion 4.5 into 1 inch এটা তোমাদের এটা means just for example sake I am showing this okay in real life or in exam you have to measure and write exam এ measure করে লিখতে হবে ঠিক আছে যেটা দেওয়া হবে or in real life you will measure it so how will you measure it you have to use a scale or inch tape so that is normally we do it but if in case you don't have at that moment scale or inch tape you can use your finger as a scale so you should know how long is your scale finger and what this মানে এই যে একটা জয়েন্টের যেটা এটা কতটা ঠিক আছে normally it is 1 inch but it will vary in females it will be shorter so you have to make out means কতটা তোমাদের ফিঙ্গারের লেন্থ সেই but because you will be applying your finger to the as comparing to the injury তাই তো my finger মানে আমার এটা জানি এটা আমার এটা 1 inch ঠিক আছে this for 1 inch this is 2 inch this is 3 I know because I am measured it with scale so you should also do that in your clinical practice if you can okay always you cannot carry a scale in your pocket and measure it বুঝে গেল so in exam also it will become easier if you know what is your length of your finger so easily you can calculate examiner যখন বলবে যে না আমার সামনে দেখে স্কেল দিয়ে মেপে দেন you will have an idea that এটা এতটাই হতে পারে just 2-3 সেন্টিমিটার মানে 1.5 সেন্টিমিটার এদিকে ওদিকে বলবে okay so in exam for making things faster you can use your finger to measure but you should know how much your finger measurement is okay or else you can use scale or inch tape ঠিক আছে
এই ল্যাসারেটেড স্কার গোয়িং যেটা 1 inch to bone ঠিক আছে এই ক্লাসটাতে তোমাদের বোঝানো হলো কিভাবে কি কি ইনজুরি লিখতে হয় because if you don't know how to write then you cannot fill up the form যেটা তোমাদের দিয়েছি ফর্মটা if you have to fill it up you should know how to write these dimensions প্রথমে তো তোমাদের জানতে হবে ফার্স্ট ইনিশিয়াল পার্ট কিভাবে ফিল আপ করতে হয় নেম ডেট কিছু যা আছে আইডেন্টিফিকেশন পার্ট সেকেন্ড পার্টে আছে তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে whether it is lacerated whether it is abrasion whether it is bruise সেকেন্ড তারপরে আসছে ডাইমেনশন তাই তো তারপরে কোথায় লোকেটেড কি ওয়েপন দিয়ে করেছে এইসব বলতে হবে so this is how to describe the lacerated wound length breadth and depth lacerated wound ঠিক আছে in multiple injuries অনেক ইনজুরি থাকে বডিতে এইভাবে ইনজুরি নাম্বার 1 ইনজুরি নাম্বার 2 ইনজুরি নাম্বার 3 ইনজুরি নাম্বার 4 এইভাবে আমরা লিখি ওই যে দেখবে ওই যে টেবিলটা দেওয়া আছে তোমাদের যে পেপারটা দিয়েছি দেখো একটা টেবিল আছে so there if there are multiple injuries you have to write injury number 1 injury lacerated injury number 2 lacerated এইভাবে আছে so that's how to fill it up ঠিক আছে তাহলে ওই কলম যেটা আছে ওখানে লিখবো ছোট ছোট করে লিখবে ঠিক আছে এখানে এখানে নাম্বার 1 দেবে বাইরে নাম্বার 1 দাও ইনজুরি নাম্বার 1 ঠিক আছে প্রথমে কি দেওয়া আছে ফার্স্ট কলমে কি লেখা আছে নেচার অফ ইনজুরি তাহলে এটা কি আছে ল্যাসারেটেড উন্ড আছে তাহলে লিখবে ল্যাসারেটেড উন্ড লিখতে পারো কিংবা শর্ট ফর্মে লিখতে পারো এলডব্লিউ ঠিক আছে বাট ইউ শুড নো হোয়াট এলডব্লিউ হ্যাঁ বাইরে একটা ছোট করে 1 নাম্বার 1 দাও এলডব্লিউ মানে কি ল্যাসারেটেড উন্ড ঠিক আছে এবার তুমি এলডব্লিউ লিখে দিয়ে ভুলে গেলে যে ওটাকে কি বলে তা হবে এলডব্লিউ মানে ল্যাসারেটেড ঠিক আছে ওয়ান ল্যাসারেটেড উন্ড সেকেন্ড কলমে কি আছে ডাইমেনশন তাই তো ডাইমেনশন কি লিখবে এবার আমার আঙুল আমি জানি এটা 1 ইঞ্চ এটা 2 ইঞ্চ ঠিক আছে এখানে আমি যদি রাখি তাহলে মোটামুটি 3 ইঞ্চ হচ্ছে তাহলে লেন্থ ইজ 3 ইঞ্চ লেখো 3 ইঞ্চ ইনটু 1 ইঞ্চ 3 ইঞ্চ দুটো কোটা এর উপরে দুটো সেমিকলন মানে হচ্ছে ইঞ্চেস ঠিক আছে তাহলে 3 এর উপরে দুটো সেমিকলন দিয়ে x মানে ইনটু 1 inch 1 এর উপরে আবার দুটো সেমিকলন যেমন দেখিয়েছিলাম everybody paid attention how it was there similarly 3 inch into 1 inch into depth কি দেবে এখানে কি দেখতে পাচ্ছ বোন into bone লেখো into bone এই তো বোন তো হোয়াইট দেখতে পাচ্ছ তো বোন হয়ে গেল so in real life it will be more clearer to you than this model হয়ে গেল বাস এই কলমটা এত দূরে এবার নেক্সট কলমে কি লেখা আছে অন হোয়াট পার্ট তাহলে এটা কি হচ্ছে ফোরহেড লিখবে ঠিক আছে দিয়ে লিখবে কি 1 ইঞ্চ 2 ইঞ্চ অ্যাবভ নেসিয়ান লেখো ফোরহেডের পর লিখো 2 ইঞ্চ অ্যাবভ নেসিয়ান 2 ইঞ্চ অ্যাবভ নেসিয়ান NASION ঠিক আছে 2 inch above Nasian obliquely extending obliquely downwards towards left on forehead ঠিক আছে on forehead 2 inch above Nasian 2 inch above Nasian ঠিক আছে ঠিক আছে extending obliquely downwards হলো extending obliquely downwards তাই তো নিচের দিকে তো যাচ্ছে তাহলে উপর দিকে গেলে বলতো extending upwards ঠিক আছে extending posteriorly extending ভাবে বলতে পারি তো এটা যেন আমরা extending downwards বোঝা গেল
তাহলে এটাই দাঁড়াবে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন এমনি যদি সাপোজ জাস্ট ওই ওয়ার্ডিংটাই যদি থাকে অন ফরহেড, তার মানে অন ফরহেড, ঠিক আছে বুঝলাম। আর একটা লিখবে এক্সটেন্ডিং ডাউনওয়ার্ডস টুয়ার্ডস লেফট, ঠিক আছে, তাহলে ওই দিকে হতে পারে, তাই তো, এক্সটেন্ডিং ডাউনওয়ার্ডস টুয়ার্ডস লেফট, টুয়ার্ডস লেফটটা মেন, মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে তবে গিয়ে তোমরা লোকেট করতে পারবে কোথায় ইনজুরিটা হচ্ছে। তো সাপোজ somebody says what I have told you, there is a lacerated wound, কত 3 inch into 1 inch into bone। এবার কোথায় হচ্ছে, এখান থেকে নিচের থেকে 2 inch above and extending obliquely downwards towards left, তার মানে এরকম আছে হলো। এনিওয়্যার ইট ইজ রিপ্রোডিউসিবল, যেটা আমরা লিখছি ওটা রিপ্রোডিউস করা যেতে পারে, যাতে সবাই ওটা বুঝতে পারে। ওটা যেটা তোমরা ওখানে যদি এটা দেওয়া যায় ওখানে গিয়ে বলতে পারবে যে হ্যাঁ এটা এরকমই ছিল। While you go report, everybody can say that it was there. মানে এটা এখানেই হবে, এটা আমি লিখেছি, তাই তো, এটা তো ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে। সেম, তাহলে এটা হলো। এবার নেক্সট কলাম কি আছে? So it is grievous. কেন? Why is it grievous? Because there is, because it is a lacerated wound. Lacerated wound heals by scarring, and scarring of face is grievous, face and head. Right? Hello? Grievous holo. Next column কি আছে? By what kind of weapon? So if you have given, somebody has given the history that he was hit by a wooden stick, heavy wooden stick, তাহলে কি হবে ওটা? wooden stick, ওয়েপনটা কি লিখেছে ওখানে? না, কলমে কি আছে? লিখবে wooden stick। হ্যাঁ, wooden stick, ঠিক আছে, wooden stick, হ্যাঁ হিস্ট্রিতে দিয়েছে যেটা। সো এখানে তোমরা হিস্ট্রি আছে, একটা কলম থাকবে হিস্ট্রি, ওখানে লিখবে যে হিট বাই wooden stick, ঠিক আছে। So you should know what kind of weapons causes lacerated. So normally heavy blunt objects cause lacerated. এটা আমরা এতদিন weapons পড়ালাম, সেটার অ্যাপ্লিকেশন এখন হচ্ছে, তাই তো। So you know that the heavy wooden stick can cause lacerated. So you will write iron stick লিখতে পারো, no problem. Normally these things will be told by the subject. If he is alive, মরে গেলে তখন তোমাকে অতটা কেউ ইনকোয়ারি করবে না কিসে হয়েছে, এরকম ইঞ্জুরি রিপোর্ট হবে না, সেটা হয়ে যাবে তখন পোস্টমর্টম। এটা হচ্ছে ইঞ্জুরি রিপোর্ট, মানে লাইভ পার্সনে হচ্ছে। সো লাইভ পার্সন উইল নর্মালি গিভ ইউ হিস্ট্রি। লাইভ পার্সন হিস্ট্রি দেয় তো, তাই তো, তো বলতে পারবে যে আমরা লাঠি দিয়ে, তাই তো, ঠিক আছে। তাহলে হলো। এবার নেক্সট কলাম কি আছে? নট ডেঞ্জারাস, লিখে দেবে নট ডেঞ্জারাস, দেখো ফিল আপ করো ওটা। নেক্সট কলাম নট ডেঞ্জারাস, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা কলামে ঠিকঠাক করে দেওয়া হচ্ছে তো? ঠিক আছে। এবার লাস্ট কলাম কি আছে? রিমার্কস। এবার কি দেবে রিমার্কসে? রিমার্কসে দিতে হবে কালার থেকে আমরা কি পাই? এজ অফ কালার। তাহলে এটা যদি দেখতে পাচ্ছ যে এটা ফ্রেশ, তাই তো, তাহলে এটা কি লিখতে পারবে? প্রথমে লিখবে কালারটা মেনশন করবে, what color it is. So you can either say it is dark red or bright red, whatever, using of blood, মানে ব্লাড বের হচ্ছে। হ্যাঁ, ব্রাইট রেড আর্টারি হতে পারে, তো ডার্ক রেড লেখো, ইউজিং অফ ব্লাড লেখো, এনিথিং ইউ রাইট, বাট ইট শুড কোলাবোরেট উইথ ইউর এজ, ঠিক আছে। স্ক্যাব তো নয়, স্ক্যাব হলে কি হলো ওটা আলাদা। সো ইট ইজ ফ্রেশ, দিয়ে লিখবে ফ্রেশ, ইউজিং অফ ফ্রেশ, ডার্ক রেড উইথ ইউজিং অফ ব্লাড, ঠিক আছে। মানে ব্লাড বের হচ্ছে তো ব্লাড টপ কাটছে, তাহলে এটা ফ্রেশই হচ্ছে, পুরোনো নয়, ফ্রেশ। ফ্রেশ লিখে দাও, ব্লিডিং তো হচ্ছে। আর কি কি লিখতে পারবে রিমার্কস কলমে? আর কি কি লিখতে পারবে রিমার্কস কলমে? সিটি স্ক্যান,
and CT scan का link with. So you are able to see the bone. So you don't know whether there is a underlying fracture or not. So you suggest the patient for a CT scan. Excessive brain. Excessive brain आके देवे. Treatment की करवे. What will you treat? Tetanus देवे, sutures करवे, आके करवे. Medication देवे, antibiotic देवे. Admit करते बोलवे. Head injury admit करते बोलवे. Any normally head injury, if you have not done a CT scan, you should admit the patient because you don't know whether there is a underlying hemorrhage or not inside the brain. বোঝা গেল? ঠিক আছে? So এগুলো তোমাদের ক্লিনিক্সে বোঝাবে কি করতে হবে কি করতে হবে না. But in our forensic, you should note it down that you have suggested for a CT scan. You have whatever remarks. Colour পর এই কালারটা হলো এই যে ইনজুরি তারপরে তোমরা কি করবে সিটি স্ক্যান করলে টিটেনাস দিলে সুচার্স করলে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাডভাইস করলে লিখলে যথেষ্ট so what happens is when if the patient expires or there is a medical legal case so এইগুলো তো তোমার যখন এই ফর্মটা নর্মালি ফিল আপ করতে হয় এমার্জেন্সি ডক্টর হ্যাজ টু ফিল ইট আপ এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে সো দেয়ার তুমি কি করেছো কি অ্যাডভাইস করছো ইউ শুড নোট ইট ডাউন রিমার্কস করো বিকজ আই টেল ইউ হোয়াই ইট ইজ নিডেড কেনটা লিখবে হোয়েন দি থিং কামস আপ ইন কোর্ট কোর্টে এলো ব্যাপারটা ঠিক আছে এই সাবজেক্টটা গিয়ে কোর্টে কেস করলো যে আমাকে এরকম মেরেছে কোর্ট থেকে তো সাক্ষী দিতে আসতে হবে যে মেডিকেল অফিসার এই করেছে তাকে উইটনেসের জন্য ডাকবে ওকে শুধু উইটনেস হ্যাজ টু গো টু কোর্ট ইন কোর্ট দেয়ার উইল বি অনলি দিস থিং ইয়োর ইঞ্জুরি রিপোর্ট দি জাজ উইল গিভ ইউ অনলি দিস পেজ এই পেজটাই পাবে আর কিছু পাবে না তুমি পিএইচডি পাবে না কিছু পাবে ইউ উইল গেট অনলি দিস রিপোর্ট then there will be lot of questions যে কি করলে না করলে পেছনে জায়গা আছে পেছনের জায়গাটা suppose there are multiple injuries you can write a put a star mark and write from পেছন থেকে কন্টিনিউ করা যায় ঠিক আছে but let's come to the topic why it is important. Why is it important? Because in the code you will get only this sheet and there will be questions will be put upon কি করে হয়েছিল কি করেছে এবার জিজ্ঞেস করে কি করেছিলেন তো এটা দেখে তাহলে বলতে হবে যে না আমি সিটি স্ক্যান ব্রেন করতে বলেছিলাম আমি টিটেনাস দিয়েছি আমাকে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাডভাইস করেছি এবার যদি কিছুই না লেখো থাকো তাহলে তোমাকে কি বলবে আই ডোন্ট নো এটা লেখা নেই তাহলে এটা জানো না आफ्टर 5-6 years কার কি মনে থাকে আর সে তো খালি একটা পেশেন্ট অ্যাটেন্ড করবে না হাজার পেশেন্ট অ্যাটেন্ড করবে 5-6 বছর হোয়াট এভার ইজ রিটার্ন ইজ one means the code accept it as truth whatever doctor writes in the prescription or PhD anywhere the code accept it as truth এরপরে তারপর আবার ক্রস কোশ্চেন করতে পারে বাট দ্যাট ইজ মিন্স ভ্যালিড ঠিক আছে এটা তুমি লিখবে এবার তুমি সিটি স্ক্যান ব্রেন করে লিখলে মানে ও যদি না করায় সেটা করবে ঠিক আছে ও যদি বলে যে আমি অ্যাডমিট হব না দ্যাটস ইট ইজ ফর ইটস নট ইউর ইউ হ্যাভ টু সেভ ইউর সেলফ সো ইউ শুড রাইট ফার্স্ট থিং অ্যান্ড নট ফার্স্ট প্র্যাকটিস ডিফেন্সিভ মেডিসিন ইউ শুড সেভ ইউর সেলফ ওকে সো এটা হলো এবার এটা ঠিক আছে এটা লেখো দেখি নিজের দিকে কীভাবে লিখবে সেম ওরকম ভাবে এটা ল্যাসারেটেড হোক ল্যাসারেটেড হোক ঠিক আছে ইমপ্রিমেন্ট দেখো না তো ল্যাসারেটেড এরকমই আসে নর্মালি ঠিক আছে এবার তাহলে কি লিখবে ফার্স্ট নাম্বার 1 ল্যাসারেটেড হোক LW তারপরে মাপবে আমি তোমাদের জন্য মেপে দিচ্ছি এটা প্রায় 4 ইঞ্চ লেন্থ ইজ 4 ইঞ্চ আর মোটামুটি 2 ইঞ্চ 4 ইঞ্চ ইন্টু 2 ইঞ্চ
কনসিস্টেন্ট ইররেগুলার লিখতে পারো ইররেগুলার 4 ইঞ্চ ইন্টু 2 ইঞ্চ ইন্টু ডেপথে তোমরা কিছু দেখতে পাচ্ছ না, ধরো এখানে টিস্যু কিংবা মাসল ডেপথ ইন্টু মাসল, ঠিক আছে, ইন্টু মাসল, ওটাই দেখতে পাচ্ছ। হলো ওই কলমটা, নেক্সট কলমে কি লিখবে দেখো কোথায় লোকেটেড, তাই তো। সো ইট ইজ অ্যাবাউট 2 ইঞ্চ অ্যাবাউট মেসিয়ান, হ্যাঁ ফোরহেড, তার আগে লিখবে ফোরহেড 2 ইঞ্চ অ্যাবাউট মেসিয়ান। হ্যাঁ লিখবে যে এক্সটেন্ডিং 3 inch towards extending 2 inch towards right and 2 inch towards left. 2 inch towards right and 2 inch towards left from midline. Midline wordটা use করো। হয়েছে? Extending 2 inch towards right and 2 inch towards left from midline. বোঝা গেল? মানে দুদিকেই আছে ওটা। এটাকে অন্যভাবেও ডেসক্রাইব করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে ফ্রন্টাল এমিনেন্স থেকে 1 inch বিলো কত এটা রাইট সাইড, রাইট সাইড এক্সটেন্ডিং টুয়ার্ডস লেফট অবলিকলি, এইভাবে করা যেতে পারে। ঠিক আছে, ওইভাবেই করা যায়। সো দিস ইজ ইজিয়ার দেন দিস ওয়ান। হলো, এবার আমরা ল্যাসারেটেড উন্ড, তারপরে কি লিখবে লিখো হলো প্রিভিয়াস স্কারিং হবে। ল্যাসারেটেড উন্ড ডিলস উইথ স্কারিং, ঠিক আছে। তারপরে কি লিখবে ওয়েপার, উডেন স্টিক হতে পারে, আয়রন রড হতে পারে, যেটা বলবে সেটা। নাইফ দিয়ে হবে, নাইফ দিয়ে হলেও সে তাহলে হেভি নাইফ হতে হবে, হেভি ব্লান্ট অবজেক্ট দিয়ে হবে। ল্যাসারেটেড উন্ড ইজ হেভি ব্লান্ট অবজেক্ট, নাইফ উইল কজ ইনসাইড হোল। ল্যাসারেটেড উন্ডের সঙ্গে নাইফের করতে পারে যদি ব্লান্ট টেক্স দিয়ে করে বা হিট দিয়ে করে, তাহলে ল্যাসারেটেড উন্ড, ঠিক আছে। হিট মানে ওই যেটা দিয়ে ধরে হিট তো বলে এটাকে বলে কঞ্চি দিয়ে হবে, দ্যাট ইজ কঞ্চি কি হবে, কঞ্চি দিয়ে ব্রুজ হবে, কঞ্চি দিয়ে হ্যাঁ ব্রুজ হতে পারে। ল্যাসারেশন হওয়া খুব মুশকিল, প্যারালাল বিকজ ইট ইজ ভেরি লাইট। আর ল্যাসারেশন করতে গেলে হেভি ব্লাড, আয়রন রড, উডেন স্টিক, বড় হেভি উডেন স্টিক, ঠিক আছে। পুলিশ ব্যাটার কাটিং, স্ট্যাবিং, তাই তো, ফায়ারআর্মস, পয়জন, বার্ন করে, পেট্রোল ডিজেল আগুন লাগিয়ে দিতে পারে, ঠিক আছে। স্টিক তো নট টেকেন। তারপরে এজ সেটা আগে লিখলে যদি মিনিমাম ব্লাড থাকে ফ্রেশ, রিমার্কসে আগের মতো ওই কালার থেকে শুরু করবে, what color it is. So it is not dangerous, not dangerous. Not definitely not dangerous. So I was Not cutting, stabbing, firearms, poison, and inflammables. Not dangerous. Which was imminent danger to life. শার্প তো চাকু হতে পারে, শার্প তো ব্লেড হতে পারে। স্ট্যাব মানে হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ডাইমেনশন ইন স্ট্যাব?
greatest dimension of stab wound is the depth. Depth. তার মানে লেন্থ ব্রেডথের থেকে ডেপথটা বেশি হবে, সেই জন্য আমরা ওটাকে স্ট্যাব উন্ড বলছি। স্ট্যাব উন্ডের ক্লাসিফিকেশন কি আছে? পাংচার, Deep, deep, deep. ওটা তো আছে, ওটা পরে, ওটা তো ডেস্কের শেপটাতে আসছে, ঠিক আছে। তো এর ক্লাসিফিকেশন কি হচ্ছে? স্ট্যাব উন্ডের পাংচার, পেনিট্রেটিং অ্যান্ড পারফোরেটিং। তাহলে আপাতত আমরা পেছনটা দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে। অ্যাজুমিং দ্যাট ইট ইজ নট থ্রু অ্যান্ড থ্রু, থ্রু অ্যান্ড থ্রু হয়ে গেলে পারফোরেটিং হয়ে যাবে। সো ইট ইজ নট, so we'll take it, consider it as puncture wound. পাংচার হিসেবে আমরা কনসিডার করছি, ঠিক আছে। তাহলে আমরা ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে। দ্যাট উই ক্যান নট এস্টিমেট মাচ, আমরা খালি ভার্সাল কিংবা টিস্যু দেখতে পাচ্ছি। সো হোয়াট উড বি দি what would be the dimension? Or let's take it as it is as perforated, it has penetrated হলে কি হবে? The end will be in the abdominal cavity. অর্গানে হলে আবার পাংচার হয়ে যাচ্ছে, মানে এ হচ্ছে you have to then state that whether what organ it is, what organ it is functioning. Organ so let's start with this one. Length নিলে কত? First of all it will write number 1, মানে যদি ফ্রেশ হয় only this injury is present, we will start with number 1. আর যদি মাল্টিপল থাকলে তাহলে ওই কন্টিনিউশন হবে নাম্বার 3, নাম্বার 4. So you will write as number 1, one incise wound, or you can write one stab wound, one stab wound, or you write one penetrating wound, ঠিক আছে। anything you can, one penetrating wound কত? 2 inch. 1.5 inch into এটা মোটামুটি 0.2 inch হবে, 0.2 inch into cavity, into abdominal cavity, ঠিক আছে। One penetrating wound, 1.5 inch into 0.2 inch into abdominal cavity. Next আসছে কি? Location, which part? How will you write it? So normally we will take any bony prominence as landmark, bony prominent area. So you can take as anterior superior iliac spine, এটা কত ইঞ্চ to anteriorly হচ্ছে প্রায়, in this model it is about 4 inch medially, 4 inch medially from anterior iliac spine, and then extending obliquely downwards to a lateral. From left iliac, left anterior iliac crest, 4 inch medially, extending obliquely downwards towards left. তারপরে এটা কি হবে? গ্রিভিয়াস তো ডেঞ্জারাস যখন নিয়ে হচ্ছে, তাহলে এটা গ্রিভিয়াস নাই, ডেঞ্জারাস, ঠিক আছে। তারপর রিমার্কসের কি কালার দেবে সেটা দাও, আমাদের যেটা ভালো লাগে। নর্মালি এটা ব্রাইট রেড কালারেরই হবে কিংবা রেডিশ কালার, ইউজিং তো বেসের কিছুতে ইঞ্জুরি হবে, তাহলে যদি ভেতরে অর্গান হয় তাহলে ইন্টারনাল ব্লিডিং, এটার ভেতরে ব্লিডিং হবে। হ্যাঁ, তো নর্মালি ইন দিস কেসেস ইফ ইট ইজ নট স্টিচড আপ or the something, এটা তো লাইভ পার্সনে করছে, নর্মালি ইট উইল বি ফ্রেশ হবে, ঠিক আছে, লাইভ পার্সন। এরকম নিয়ে তো বাড়িতে বসে থাকবে না, বসে থাকলে বাড়িতে মরে যাবে, ঠিক আছে। তা তোমার কাছে আসতে হবে, আর কি কি করেছো সেগুলো লিখবে। এইবার ইনসাইজ উন্ডে, ইনসাইড বলছে এই স্ট্যাব উন্ডের নাইফ অনেক টাইপ প্যাটার্নে হয়, ডাবল এজ হতে পারে, সিঙ্গেল এজ হতে পারে, ঠিক আছে।
So in case if it is single edged weapon, মানে নাইফের একদিকে ধার আছে আর একদিকে ব্লান্ট আছে, সিঙ্গেল এজ, যেটা কুকিং নাইফ আর যেটা দিয়ে আমরা ভেজিটেবল কাটি, সেটা সিঙ্গেল সাইডেড, আর এক সাইডটা ব্লান্ট থাকে, তাহলে ওটা কীরকম হবে ইঞ্জুরিটা? এরকম, তাই তো? একদিকে অ্যাকিউট থাকবে, একদিকে ব্লান্ট থাকবে। এবার যদি বোথ সাইড শার্প থাকে তাহলে বোথ সাইড মানে অ্যাকিউট থাকে, এরকম অ্যাজিটিক্যাল আছে, বোথ সাইড যেরকম অ্যাকিউট। যদি বোঝা গেল? এই যে দুটো এন্ড দেখছো, এটা দেখো একদিকে অ্যাকিউট আছে, তাই তো? only this side there is acute, this side it is blunt. If both side are acute, তাহলে both মানে ডাবল এজড নাইফ, যেগুলো নর্মালি আর্মিতে ইউজ করা হয়, ট্যাকটিক্যাল নাইফ বলা হয়, বোথ সাইড মানে দুদিকেই ধার আছে, দুদিকে ধার হলো ব্যাপার না করি, ওইটা দিয়ে হলে, হ্যাঁ ওইদিকে হলে দুদিকে অ্যাকিউট হবে। বোঝা গেল না? বোঝা গেল? কার বোঝে কে বুঝতে পারেন? আমাদের কাছে আছে, দাঁড়া দেখার ডাবল সাইডেড আছে, বসো তো যাবে। বোথ এজেস আর শার্প, এদিকেও ধার আছে, এদিকেও ধার আছে। So the injury that will be produced will have both side acute angles, ঠিক আছে? এই যে এইটাতে এদিকেও অ্যাকিউট হবে, এদিকেও অ্যাকিউট হবে, অ্যাকিউট এরকম রাউন্ড হবে না, অ্যাকিউট হবে যদি বোথ সাইড শার্প থাকে। বোঝা গেল? এটা এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু আবার একেও দেখাতে বলবে যে বলো যে এক সাইডে দাগ থাকলে কীরকম হবে, আবার ভাইভাতে মোস্টলি এইরকমই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। বোঝা গেল? बोथ साइड अगर एक्यूट होगा तो डबल एज है, अगर सिंगल साइड होगा তাহলে এইটাই যেমন দেখো, see this one, there is only one side there is sharp, this side there is blunt, so this is this kind of weapon, আরো বড় weapon হবে, so here it is rounded and here it is acute, round acute, বোঝা গেল? So that thing also you can mention whether one end is acute, remarks ঠিক আছে? If there is no space, you can put a star mark, something you can write it down, describe it more briefly. বোঝা গেল? এবার হয়ে গেল আমাদের স্ট্যান্ডার্ড, তাই তো? ক্লিন কাট ইনসাইড ওয়ান ইনসাইড রুম, ওয়ান ইনসাইড রুম। এই ওখানে আর ক্লাস নিতে হবে না, এই ক্লাসে আসবে, ঠিক আছে? ওয়ান ইনসাইড রুম। এবার ডাইমেনশন অলমোস্ট 3.5 আছে, ঠিক আছে? 3.5 into 1 inch into কি হবে? কিভাবে লিখবে? এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়াটাস এখান থেকে কতটা উপরে? প্রায় 4 inch above left external auditory meatus. 4 inch above left external auditory meatus, extending obliquely extending obliquely upwards and anteriorly towards midline. ঠিক আছে? Extending obliquely upwards anteriorly দিয়েছে, আরো লেখা যায়, then you have to write মানে এই এন্ডটা কোথায়, আমার এই এন্ডটা কোথায়, তাহলে এখান থেকে আবার ডাইমেনশনটা নিয়ে আদার এন্ড কোথায় এক্সটেন্ড, এতটা লিখলে লেখা যায়,
but আমাদের মনে হয় না ওদের অতটা লাগবে। Normally, if it is a very crucial cases মানে যেগুলো খুব হাই লেভেল কেসেস, সেই ক্ষেত্রে আমরা এই এন্ডটা লিখি কোথায়, এখান থেকে এতটা, and again we write where the other end is। তাহলে এই আদার এন্ডটাও যদি আমাকে ডেসক্রাইব করতে হয় তাহলে আমরা আবার এখান থেকে নেব এসিএন থেকে কত দূর, তাই তো? এটাকে তো আমাদের ইঞ্চিটের দিয়ে বা ইঞ্চের দিয়ে মাপতে হবে। It will be almost about 5 inch above ACL. Or you can just put it like that. এরকম হয় এটা এখান থেকে আর ঠিক আছে, বাট ফর ইউর সেক ইট ইজ এনাফ। এখান থেকে এতটা এলো যে এক্সটেন্ডিং আপওয়ার্ডস, obliquely upwards towards media, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ অলসো এবার ওটা ছেড়ে দাও টাইপ ওয়ান ইনসাইড দেখো ডিসক্রাইব করে নিজে ডিসক্রাইব করে লিখো। এটা দু তিনটে তো এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি। ওয়ান ইনসাইড টুল 5 years about 6 inch. so close. Good estimation. 6 inch into 1 inch. 6 inch into 1 inch into trachea. সামনে ট্রেকিয়া থাকে তো, তাই তো? না এক্সপেরিয়েন্স থাকে? হ্যাঁ, তো কত দূর কেটে গেছে যে ট্রেকিয়াটা দেখতে পাচ্ছি। If you consider it as trachea, you take it as trachea. Or if you consider it as muscle, তাহলে এটা তো আমি কি করে বোঝাবো? কোনো বেসে সাপোজ মানে যদি ট্রেকিয়া দেখি টু রাইট ট্রেকিয়া, in real life they say whatever you write, muscle দেখলে muscle লিখবে, ট্রেকিয়া দেখলে ট্রেকিয়া লিখবে, ঠিক আছে? তো লিখবে ওরকমই কত 6 inch into 1 inch into trachea, ঠিক আছে? বলো তারপরে কোথায় লোকেটেড? Placed just below এখান থেকে বলতে পারো, কিংবা এটা কি এখানে কি থাকে? প্যারট কাটলেস, তাই তো? কিংবা এখানে কি থাকে? নর্মালি স্টার্নাল নচ থাকে নর্মাল বডি, ঠিক আছে? স্টার্নাল নচ থেকে কত ইঞ্চ আবার দেখতে পাচ্ছি নেই এতে ইন রিয়েল লাইফ। এরকম থাকলে স্টার্নাল নচ থেকে কত ডাউন করে? 3-4 inch So you can take that part, or else you can take from the starting point, ঠিক আছে? In this case starting point is here. কেন কি maximum depth is here and then there is tailing, ঠিক আছে? maximum depth কোথায় আছে? এইদিকে, এদিক থেকে tailing মানে এখানে শার্প অ্যাকিউট, ঠিক আছে? তাহলে তুমি এখান থেকে নাও এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়াটাস, এখান থেকে কত ইঞ্চ বিলো? প্রায় 4 ইঞ্চ বিলো, and extending transversely towards, আগে লিখবে এখানে কোন এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়াটাস, রাইট? দিয়ে তাহলে কি লিখবে? 4 inch below right external auditory meatus, ঠিক আছে? Extending transversely, transversely towards left, right? বোঝা গেল? এবার এখানে আরেকটু লিখতে হয় যে ম্যাক্সিমাম ডেপথ প্রেজেন্ট ইন দি রাইট সাইড and tailing towards left, ঠিক আছে? তাহলে ডাইরেকশন অফ ইনজুরি বোঝা গেল। ম্যাক্সিমাম ডেপথ is towards right and tailing towards left. টেল, এই যে টেল, ইনসাইড wound এর টেল হয়, মনে রাখবে ইনসাইড wound এর টেল হয়। টেলিং মানে ওটা আস্তে আস্তে লাইনের মতো, মানে লেস ডেপথ acute,
হয়েছে এবার এবার কি লিখবে প্রিভিয়াস নট প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস ঠিক আছে ব্যাপার কি দেবে নাইফ দিতে হবে নাইফ চপার হবে ওইটাই যেটাতে ব্রেন দেখলে এইটা এইটা চপুন ঠিক আছে this is chopun where the bone has been cut by the sharp object so it could be due to caused by meat cleaver butcher's knife ঠিক আছে ধারে any heavy sharp cutting object axe করতে পারে meat chopper করতে পারে তাই তো তলোয়ারও করতে পারে হলো তারপরে কি লিখবে ডাটাটা আর কি লিখবে if you do not know the object মানে তোমাদেরকে যদি বলা হয় যদি না হয় that what object has caused it so you have to write it may be caused by sharp cutting light sharp cutting weapon or sharp cutting light ও হবে না আমরা জানতে পারি না মিটলিভারেও এরকম করতে হবে ঠিক আছে তো sharp weapon যদি ওই আয়রন রড আর উডেন স্টিক মেনশন না করে then you will say it is caused by blunt heavy object ঠিক আছে এটা মানে লিখবে উডেন স্টিক যদি নট মেনশন ওখানে কি লিখবে any blunt heavy blunt object ঠিক আছে যদি weapon is not mentioned heavy blunt object sharp cutting object when the weapon has not been mentioned ঠিক আছে কি করছিস রে তারপরে কি লিখবে নেক্সট